Всем добро пожаловать, продолжим ходить Jade Empire. Нужно вернуться к храму лисы. Теперь у меня есть камень для ритуала. Greetings, my friend. Have you had any luck finding the crystal? Кристалл уже у меня. You have it? Excellent. I should return and report this to Lord Yun. He will want to hear this news. Мне нужно знать больше про этот ритуал. The crystal fits into the central pedestal atop these steps, unlocking the lens arms in the lower furnaces so they can direct light to the remaining furnaces. Думаешь, свет — это ключ к разгадке? The other furnaces have colored crystals in them, presumably to alter the light. Lord Yun's father called this the ritual of seasons. A forest, he said, cares about only two seasons. The cooler air of winter and the blistering heat of summer are the only things it notices. Какую роль играет центральный пьедестал? It's attached to some sort of lens that I believe is designed to focus light from the furnaces. If you get the ritual right, it is supposed to reveal the forest shadow. А если я проведу ритуал неправильно, то что будет? И цвета соответствуют каждому из времен года. Winter skies are crisp and blue, while the fields of spring are green. Summer's heat is burning red, while in autumn yellow leaves are seen. Можешь сказать мне что-нибудь еще? There are some old tomes in the temple itself in a stand near the right wall. You might be able to learn more by poring through them. Там в записях упоминался фиолетовый цвет. All right. Summer and winter seem to be Разберемся методом тыка. Black Whirlwind will stay behind to offer whatever help he can. If anyone can control him, it's you. Я наверняка смогу найти ему применение. Hey, I'm not some cheap bottle of wine to be passed around. Damn it, even wine shouldn't be passed, in my opinion. Lord Yun paid you very well to safeguard his men, and now you're being paid to safeguard his new agent. Surely you don't mean to go back on your word. My word isn't worth a damn thing. That said, I'm still reeling from actually losing to anyone short of an army. Оставайся со мной, еще не такое увидишь. Let me level with you. I don't lose fights, and I damn well didn't Ты уже expect to проиграл lose бой. one in this forest. Then you come along and beat me handily. My only rules are, don't touch my axes, don't touch my wine, and don't get between me and my enemies. If you can live with that, well, you... Would you like to see the damage these legs can inflict firsthand? Feisty. I like that. Be safe. If the spirit's willing, I will reach Lord Yun's camp quickly. If you need more supplies or training, that is where I will be. 3 раза пришлось ему сказать, что он может присоединиться к отряду, что до него дошло. Понятно, еще 4-й раз нужно. Иди к стоянке, Тиана, найди там других моих последователей. Right. If I'm lucky, something will try to jump me on the way there. Though I bet you've ruined the fun by clearing a path for me already. Maybe I'll take the long way. Кристалл храма. Нажмите клавишу атаки, чтобы выйти. Все, теперь пьедестал не мешает. Записку еще раз прочитаю на всякий.
Собрание заметок, протоколов и записей 7 июня, последний из которых сделано около 15 лет назад. Одна из записей привлекает ваше внимание. Кажется, моего сына абсолютно не интересует храм, и я боюсь, что он совсем не обращает внимания на мои уроки. Основой, конечно же, является понимание того, что наибольшее влияние на лес оказывают лето и зима, а также свойственные этим двум временам года цвета. Если оправь и мои уроки вылетают из его головы, не задерживаясь, то он поставит свою жизнь под угрозу в случае некорректного проведения ритуала. Эти печи и суть древней магии. Древняя магия привлекает темные силы. Другая запись сделана чуть позже. Как я и опасался, мой сын не проявляет никакого интереса. Надо придумать какую-нибудь памятку для него. Фиолетовый не наш фамильный цвет. Но надеюсь, напоминание будет работать. То есть фиолетовый это неправильный вариант все-таки. Наверное. Тут первое печенье, нет? А, выключить нельзя? Использую все-таки синий и красный цвет. Синий это зима, красный лето. Что это значит? Я ошибся или все правильно? Похоже, я ошибся, да? Тут ничего нет. Что сначала надо сделать? Вынуть другой кристалл. Да, мне просто с этим пьедесталом надо было еще раз взаимодействовать. Портал. Хоть бы прикрылась лисица. Две радуги. Do you realize how much trouble you've caused me? I'll be doing paperwork on that fight of yours well into next week. For so long, it appeared you'd be one of the easy ones. Then that whole bandit attack happened, and I haven't rested since. Ты вообще кто? You have no idea what I'm talking about, do you? I am Zin Bu, the magic abacus. I was assigned to record, tabulate, and itemize the destruction that you cause. No easy task, I might add, especially since you embarked on this wild quest to find your master. Что тебе-то это зачем? Our calculations keep the universe in balance. Without us, chaos, anarchy, utter ruination. Look at your associate, Black Whirlwind. What a nightmare. A whole department can't keep up with his antics. But imagine if they failed to record his various deeds. We would never be able to determine his eventual position on the Great Wheel.
You can't just guess at it. You must have records, itemized records in triplicate signed by the overseer of carnal Мужик не destruction души. and disorder herself. Похоже, это весьма сложная работа. Oh, you don't know the half of it. You remember that little engagement with Gao the Lesser? Предворот. 3,040 pages. I lost 3 assistants on that report alone. Это Jade Empire. Старенькая РПГшка от BioWare. Мне жаль, что из-за меня у тебя неприятности, но я делаю то, что велит долг. Aha! The very reason I'm here, and not back at the celestial bureaucracy tabulating your most recent exploits. Apparently, my skills are inadequate to keep up with you. I'm being relegated to a much lower role in trade and commerce. My only consolation is that I will no longer have to track your exploits. I'll be lucky if I ever attain the rank I had before you came along, but I have a plan that just might get me there. And you're going to help me. Instead of trying to find you a buyer or supplier wherever you go, I'm going to provide that service directly. Что тебе нужно от меня? I need you to buy from me and sell to me, if you wish. I already have a supplier, a friend of mine from the Untimely Deaths Department, who was also demoted. By getting rid of the other suppliers and buyers, I can save time and be more efficient. Perhaps then I can regain some of the honor I lost through this demotion. In any case, I'll be joining with you, in a sense, to offer you items for sale and to purchase anything extra you acquire. It's a fair deal, I believe. You gain the envious ability to buy and sell at your whim, and I can prove my worth in my new role. Perhaps I will even do well enough to get... Не думаю, что его за это повысит. Но торговец пригодится. Well, that is a most excellent way to think about it. I'm afraid my supplies are a little low at the moment, but fear not. I will acquire new items as quickly as I can. I should go and see what I can dig up for you. Don't worry, I'll be around. Just call on me if you need something. Называть я его, конечно же, не буду. В лагере потом с ним поболтаю. Камень силы соблазнения? Мне показалось. Так, еще раз, два, три, еще 4 спутника будет. Не показалось. Дух, обаяние, пиздон. Только последователи сжатого кулака могут использовать этот камень. Понятно? Камень не для меня. The forest had a mournful... Три лисы? Мне только одна нужна. 2 лишние. Takawa ir apu ofir wo wir wa fonu unka. Utaro we ir kokiti salir naur kurk wo pan. Sair sunkat nukau pa ir uk. Wo ofno aknatinir sasi ir yawak orui. Демоны попали в этот мир. Wanak apir wanaruk tatisir si usta. Kop awuka inir wo afawapi ithatoro toro uk. Takawa ir apu ofir wo wir wa fonu unka. Почему твоя госпожа напала на меня? Подумал, что я демон? Kokiti salir naur kurk wo pan. Kop awuka inir wo afawapi ithatoro toro uk. Что значит твое таинственное утверждение?
Takawa ir apu ofir wowir wa фону умка. Она убила не человека, а демона. Мы же уже знаем, что они демоны. Людоеды. Я поговорю с лесной тенью. Wowir wa wakir fonir sisa u hopkipu kusu ukut. Wa ofna aknatinir sasi ir yawak orui. Кто-то дерется. Лиса сильная. Стиль демон-конь. Поболтаем? Нет? Wowir wa Бестиарий нефритовой империи, том 5, демон-конь. Нет смысла описывать это ужасное конеобразное существо. Похожие существа часто снятся в детских кошмарах. Во всех легендах упоминаются огненные гривы и чудовищная сила этих существ, но мало где можно найти точное описание. Автору этих строк посчастливилось встретиться и поговорить с почтенным Лиши Туни, доблестным воином, уничтожившим совсем недавно одно из этих чудовищ. Его наблюдения оказались очень полезны, ведь именно он первый понял, какое воздействие оказывает устрашающая грива демона коня. Показав руки, покрытые волдырями, старый воин окончательно развеял сомнения по этому поводу. Чтобы нанести урон существу, которое с легкостью контролируя стихийное пламя, нужно уметь уничтожать само пламя. Нужно быть готовым к тому, что каждый удар будет приносить боль. Конь не противный, конечно. Надеюсь, их тут будет немного. Из-за чего я тут вообще упал? Чего лиса не помогает? Что-то, наверное, рановато расслабилось. Дальше еще демоны. Подруга, помогай. Может, ее победили, а теперь просто стоит там. Хотя бы минус жаба.
А, меня на срок, что ли, как-то задел? Не, вроде здоровья было довольно много еще. Так, я минус жаба. И в этот раз лиса мне помогает. Все. Ей надоело помогать. Хоть бы не взрывались, гады. Слон на ее стороне. You should ready yourself, mistress. I do not trust them. Я не собираюсь причинять тебе вред. A friend who reeks of those beasts at the inn. Do what you wish, mistress, but I will be watching. О какой развилке ты говоришь? Whenever I was in the forest, I felt uncomfortable. I think she knows the real reason why. Привет, Вилрань. Человек на мосту был одним из каннибалов. Ты пытался предупредить меня? Вообще-то я без того нападения бы сюда пришел. Откуда ты знала, что я приду сюда? Водный дракон — это, видимо, тот дух из пещеры вначале, который появляется время от времени. В видениях мне являлся призрак в синем. Может, это была она? Even here, so weak. The waters cannot bleed forever. Nothing is without end. Not even this world. Ты дух водного дракона?
Names are fleeting, given so your kind can point and say, that is mine. All words, names, history, dreams, they die on your lips. What remains after that is beyond you, or is meant to be. Not everything can be owned, not without price. I lack the strength to help you. You cannot avoid your fate. When someone steps beyond their station, others must fall to fill the gap. Кто-то бросил вызов богам? Тебе? He challenges the order. He pushes above while you are where you should be, where you must be. If you fail in your destiny, your true enemy falls with you. And if he falls, so do we all. You must win. But in doing so, you will lose. It is a painful circle that must be allowed to close. You do not truly have a choice until you confront what comes after. You will be free to act, but there is a cost. Ты можешь объяснить, что сказала водный дракон? Она говорит загадками. Почему ты сама не уничтожишь мать? That beast should never have woken up. Может, просто скажешь, чтобы он отдал мне карту? Я принял решение. Мать должна быть уничтожена. Как мне найти ее? Где находится вход? Я прогуляюсь. Может, у меня тут что-нибудь еще есть? Что там было? Небесный порядок, том 1. В мире установлен порядок, когда нет порядка, воцаряется хаос. Хаос – исконное состояние мира. Существующий же порядок сотворила сила великого дракона. Из вездесущего хаоса великий дракон создал мир, идеальный во всех отношениях, но природе и силам Вселенной необходимо равновесие. Каждая частица порядка должна быть уравновешена хаосом. Первый сотворенный мир, идеальный мир, являл собой порядок в чистом виде. Он не мог существовать долго. Идеальный порядок душил жизнь и отрицал развитие, поэтому в мир опять был допущен хаос. Чем я еще могу тебе помочь?
Так, выпустите меня из этого диалога. Я вроде все тут собрал. Пускай телепортирует. Мужик ушел отсюда. Где подъемник? Подозрительный балкон. This is nightmarish. We have to Change will take you. Soon you will be one of us. So hungry. What? Who are you? Я тот, кто остановит распространение болезни. You are weak and impure. You cannot stop the mother or her people. Die now. Longsword. Странно, что они атакуют. В ответ. Ужас людей содорания. Часть людей не убивают, а часть морит голодом. Чтобы те тоже стали людоедами и превратились в демонов. Надеюсь, тут можно будет восстановить концентрацию где-нибудь. В принципе, я уровень могу еще повысить, чтобы восстановить концентрацию. Так, подруга, хватит регенить мне ману. Давай тоже атакуй.
done? They're changing us. Изменять тебя по своему подобию? Yes, I don't know how, but they're capturing people, changing some and eating the rest. By the spirits, you have to help me. Как мне помочь тебе? There's no way to stop. I don't want to turn. Kill me. Да я не убью тебя, только не так. I don't Но он think сейчас, so наверное, either. обратится. This is terrible. I can't. No. Его уже заставили съесть мясо людей. Слабые бесполезные камни. Kill the filthy thin blood, my pretty. You're too slow. Значит, здесь не только людоеды, но еще и эти крысы есть. Так, все, концентрация закончилась. Придется рукопашку добивать всех. Это надолго, конечно. Хватит меня ронять. Это да. Я тебе 20 раз повторял уже, даже больше, что не нужны мне эти чихи со спойлерами, что нужно будет, что кого я встречу и так далее. В следующий раз сразу забаню просто навечно. Надоело мне это терпеть. Так, слишком долго предупреждал. Надо сойти на камень. Но вроде его нельзя сломать. Надо повысить уровень. Концентрация одна. В этот раз.
Много очков стилей. Оставлю. И так нормально. Да, вчера тайм-аут выписал. Ты, наверное, отходила тогда. Ну и сегодня, кстати, Баба Робота уже пропустила. С его вбросами опять. Чувствую, Баба Робот тоже дождется вечного бана. Не пропустил, все видел. Возрождается, может тут есть какой-то самоня? Так, игра, не сворачивайся. Они вроде все одинаковые. На все готовы, прибежали. Тут правильно не такой танкообразный, что герой только вперед бьет. Если ты начинаешь к атаке, какую комбинацию. We should move. There could be... There's one there! Are they coming out of the walls? I'll go make sure they aren't trying to cut us off. You deal with the mother. В общем, после начала атаки нельзя героя даже немного повернуть бок. Who knows how many more cannibals are down there? When you're ready, let's finish this mother off. This should be fun. If there's enough of the little guys down there, this could be better than the time I stormed the Fortress of Seven Gates by myself. Угу. Тут проход дальше. Игра сама сохранилась. Значит, сейчас будет какой-то сложный бой. Это мать, что ли? Здоровенная лягушка.
Stop the little guys, the big one's yours. Видимо, нужно, чтобы она колонну разрушила. Или мне надо их разбить. She's just trying to wear you down. You can't pick. Keep doing that. She'll be in for a surprise. Может, не стоит ломать, пока она далеко? There's no end to them. Just like my wife's cousin. Keep your head down, bun man. I'm killing things here. You'll kill us if we don't get out of here soon. Look there. That's our only chance. Про звезду опять забыли. Я же с ней тут был. Ты уверена, что и конец? She would have to be. That hill collapsed like a bad cake. Восстановится ли лес? Жаль, лиса не присоединилась к отряду. Suppose that's it. You're safe! Thank the heavens. When the earth started to shake, I was cut off from you. The inn's pretty quiet. I think you stopped them. Фу, про нее вспомнили. I'm glad we came through here. Those beasts had to be destroyed. You should probably go down to his camp and check with Lord Young. He'll likely want to reward you. А где его лагерь? The bun man and I'll make our way back to Tien's Landing. If you need my axes or whatever he does, just call. Сверкающий камень равновесия дали. 2000 опыта. Тело, разум, дух по плюс 4. Мягкое убеждение уберу. Камень равновесия одену. Что мы дакаем? Все, тебе не нравится. Теперь ты спойлеришь, сколько тут глав будет. Эта глава, кстати, большая была. И она еще, по идее, не закончилась. Ну, это вроде последнее задание тут. You have gone quite far enough. I am Inquisitor Lim, an elite of the Lotus Assassins. I am tired of seeing our carefully laid plans fall to your thuggish fists. The operations in the ruins and Gao's factory were my responsibility.
Вас нужно остановить. Evil? What does youth know of evil? Do you remember the long drought? The thousands who died each day? No, you do not. Because we keep the peace. We uphold the Emperor's will. And if his will holds that a few must suffer so that the many can enjoy Тебе peace, нельзя. then it is correct. I am expected to deliver this worthless fragment of a spirit monk amulet to our fortress, but that won't counter my disgrace for what you did here. Perhaps if I offer your head, and track down that accursed zoo who has been seen in the area, enough old scores will be settled to earn my life. Поздно, я уже втянулся. Несмотря на недостатки, теперь хочу пройти его полностью. Ты знаешь о прозорливом Цзу? Is that what he calls himself now? Hardly an honest representation of the blood he's spilled. It doesn't matter. No matter your allies, I cannot let you survive. Enough talk! I will delay your death no longer. May your fall sate the anger of Death's Hand, will of the Emperor. Я подтянулся, не помогло, все равно хочу закончить прохождение. И пройти игру полностью. Если не ставить таргет на копейщик, то он себя ведет по-другому. Так они не такие опасные. Хватит магии в меня пылять. Так, одного заковыряли. Не убивай меня. Лучше убью таргет. Камень или часть амулета? Часть амулета. Вы нашли еще одну часть амулета и открыли еще 2 пазла для камней. Отлично. Обаяние страшения интуиция. Надену, может, какой-нибудь квест пригодится. Шесть к духу есть. Плюс 100% опыта от прочтения книг. На минус 3 тела. Единичка разума. Ну, фиг их знает. Пускай будет. Алтари еще работает. Я вообще в эту сторону дальше. Не, наверное, меня вниз.
Июнь, наверное, там, в начале локации. Да, он тут стоит. The forest shadow herself appeared here in this camp while the earth shook. She explained what was happening on my lands. She explained what happened in the inn. Nasty business, that. Glad you had the skills to deal with Вас that. опасно спрашивать. Mother, was it? Он мне тут в прошлый раз Трубадур РПГшку порекомендовал, я потом скрипт внимательно посмотрел, там оказалось, видимо, какая-то хентайная РПГ вообще. Сделана в РПГ-мейкере. Я на стриме даже не заметил. Там был скрин со статами персонажа, на его описанием. И списки между там, типа, навыки, статистика и так далее было. Секс-статы. Этих чудовищ нужно было уничтожить. Я рад, что смог помочь. That they did. Imagine such horrors trapped under my own land. Here is the wind map you wanted. The copy is near. Ты тоже странные игры Assure любишь. you that the assassins will never know you have it. Чего стоит только пони Исланд? Что ты будешь делать теперь? We will stay on here for a while. These trees will need tending. Besides, I think I have some old family business to catch up on. Old alliances to reforge, as it were. Ты, кстати, попробовал поиграть в эту странную игру, которую купила недавно? Где там 100 способов умереть? Да, что карточно. Ты думаешь, лес в ближайшее время станет безопасным для путешествий? Allow me to answer that, Lord. Уже даже прошло. It seems that you've solved the problem with коротко, the да? forest. That doesn't mean the ghosts will simply up and leave. If we're lucky, then you've stopped things from getting worse, and time will provide the cure. Всеми способами проиграл. Думаю, мне пора. Indeed, it is. You have my deepest gratitude. I had virtually given up hope, and you appeared like a gift from the heavens. Farewell. That map will carry you safely if you can find a flyer with the range. Планер у меня есть. All the best of luck. Карта ветров. It's good to see you again. Have a... Следящий глаз. Концентрация плюс 7, обаяние минус 1. Куплю. Деньги теперь есть. It looks like we have everything we need to get our flyer going again. We have to hurry if we want to rescue Master Lee. We should head back to our camp at Tien's Landing and use the dragonfly. Да туда мы и идем. Ну-ка, не забыл я про какой-нибудь квест. Темные квесты. Так, найдите шелковый лес в имперском городе и узнайте о ней больше. Станки Тиана вы встретили ученого 6 небес, и он ясно дал понять, что нуждается в помощи. Однако кажется, что ему не нужна именно ваша помощь, так как во время первой встречи вы доказали, что являетесь последователем пути открытой ладони. Точно, нужно к учителям сбегать еще. Печальный домик еще надо взглянуть. Hello, hello. Don't think I'm... The dam is closed. Почему на нем еще квестовая метка есть? Я же уже остановил пиратов, почему нельзя об этом сказать ему? Учителя тут недалеко.
Теперь ты обучишь меня? Yes, I know. It is Наконец-то. good that you have come to me. You deserve to learn to control the earth, but you must also learn that the stone can never truly be controlled. It is the only way you will learn the true secrets of Stone Immortal. I will not force you into this decision. Да я же уже сказал, что хочу обучиться этому стилю. Я встречу камни вечности без страха в сердце. Good. Давай This драться. will not be an easy test, but I suspect you are ready for it. Long sword. Подлое заклинание. Focus. Well done. Very few can withstand Stone Immortal. Only those who understand the world around them, in fact. You understand your place, and yet you are not afraid to use your strength when it is required. That will serve you well in this lifetime. And, as I said, that will serve you well. Не дал ей договорить. Подозрительно. Что ты тогда собиралась сказать? Don't mind me. I was just thinking out loud. Students of your caliber are rare. Don't mind him. Men become temperamental at his age. Here, let me teach you to coax the earth to do your bidding. Only your connection to the world and your understanding of your place will convince them. В этой игре мне неудобно альтабаться. Что там за ссылка? Еще какую-то странную игру нашла. ВК. Быть твоим учителем честь для меня, госпожа. It was an honor to teach what I could. I am not the instructor Master Jian was, but his lessons would not have suited your temperament. Remember to remain true to the high path. The earth only serves those who know their place among all things. Indeed. Shall we meet again next year, Jian? Что это за приказы? Открой. You have made that proclamation every year for 2 decades. Those teeth must be frightfully long by now. How ever do you open your mouth anymore? А, там просто музыка. Until next year. Тогда мне тем более лень альтабаться. Получен стиль камня вечности. Музыка из Хелсингера, что ли? Ученый 6 небес. Ну, чтобы он мне дал задание или чему-то там обучил, я должен идти по пути к кулакам. То есть то задание мне недоступно, это точно. Свитки, да? В общем, осталось только в чайную заглянуть, и все. Ну и можно будет идти дальше по сюжету. Ну, были бы сейчас пиллерсы, то бы я бы открыл. Тут игра старая, она странно себя порой ведет. У меня, например, хоккей в АБС не работает. Плюс захват. Пришлось настроить через захват экрана, а не через, процесс. В общем, страшно тут альтабаться лишний раз.
Фиг знает, как игра на это отреагирует. Praise the Emperor. Old Mother Quan is back in. Я забрал амулет. Whatever the outcome may be, my part in these events is over. Now that you have been to the ruins, I may finally take my leave of this town. Какая-то обидчивая. Я же не обижаюсь из-за твоих спойлеров. Так, куда ты направляешься? I have served Sun Li for many years, but there comes a time when all service must end. My final task was to direct you to the ruins. Now I am no longer bound. And so I step away. I have no further part to play, and I am glad for it. Perhaps history will clear my doubts and show my time was worthwhile. I wish you luck. Все? И зачем я вообще к ней подошел? Мне же даже опыта не дали. Задание-то хоть закончилось, нет? Да. Завершилось. In the past, I've shared the company of others that Теперь тут как moved тесновато. outside traditional paths. But this band of folks is by far the most exotic. Actually, you took it the wrong way around. You seem a bit more conventional than, say, Wildflower or Zoo. The Guardian says that everyone hides a part of themselves, that they don't always look like what they really are. То есть мы можем предложить, что небо скрывает ту частицу себя, которая не грызет ногти на ногах. I certainly hope that part's in there somewhere. Look, I didn't mean to say... Anyway, I meant no offense to anyone, and I'll just leave it at that. Thank you again for rescuing me from those things. I owe you my deepest gratitude. Is there some way I can be of assistance? Расскажешь о своей жизни до плена. As I mentioned, I am but a simple bun master, with a dear wife who has turned my life into a miserable cesspool devoid of humor and excitement. Bless her soul. My wife ensures that I work very hard every day to become the best bun master in the Imperial City, perhaps the best in all the Empire. Though I was one of the most respected fighters in the Empire before I met my precious bride, she made sure that I became something more, or less. Почему она запрещает тебе драться? As I mentioned before, my style requires that I drink. She detests drinking, though there are things she detests even more, like talk of us Не звучит другой стиль. separating. My loving wife would knead me into several small dumplings and boil me in hot oil if she suspected I was even speaking to you about leaving her. Life is not all bad, though. I may have lost all my dignity and self-respect, along with my ability to fight, or even make a tight fist. But I am a bun master of some renown. Когда вернемся домой, я поговорю с твоей женой. I would sooner return to the cannibals and offer them what little flesh is left on my bones. But let's not discuss such things, if you don't mind. Боится возвращаться к жене. It would seem that we at last have the means necessary to get us back to the Imperial City, and for that I should be very glad. However, I must now face the greatest trial of all. My sweet wife will no doubt be waiting for me. Soon my time with the cannibals will be nothing but a fond memory. As you... What? What do you want? What are you asking me for? You've got everything you need to make that flying machine go. So, let's go. Согласен, полетели. А нафига ты над собой стрелку поставил, что с тобой надо поговорить? Imperial
Imperial City. They've got the cheapest wine in all the Empire, and plenty of it. Что ты делал до того, как был с господином Юнем? Why does it matter? I was born by my mother and sucked at her teat like every man. Well, like every man does with his mother. Anyway, by the time I was old enough to swing an axe, my father was dead and my mother disowned me. Of course, killing my father might have given her reason. Убила собственного отца. I think she did it out of shame. My father beat me and my brother senseless, and made our lives miserable. Either way, that was the end of my childhood. I traveled a lot after that, begging for some things and taking the rest. Tough times, but not the worst. My axes and my wits kept me alive. Мозгам, да? Yeah. I had some wits before I got them all knocked out of me. Mostly I just used my axes and my fists. You'd think a 7-year-old might be an easy target, but I soon learned just where to cut a man to make him squeal like a pig. Ah, those were the days. Какой добрый великан. Something's on. We were talking about Gao earlier, but now isn't really the time to finish that conversation. Give me a bit to digest what's happened, and then I promise to regale you with the story of how I found him. When you say the word, we're ready to leave. I'm looking forward to seeing the Imperial... When we reach the Imperial City... It's a nice enough... Oh. Все? Можно лететь дальше? That's it. You have everything you need. У нас есть все, что нужно. Поехали. В имперский город. Good. My beautiful dragonfly will finally get a real test. Let's hope those modifications hold up. Кажется, я уже проходил такой уровень, нет? Только щит, кстати, доступен. Почему-то нельзя ракеты использовать. Столица, похоже, большая.
Have you seen anyone matching the description? The Lotus Assassins are getting impatient. They were very vague and wouldn't answer my questions. Are they even sure of who they are looking for? Does it matter? Death's Hand himself seeks this one. Do you need any more incentive than that? Just question everyone. This person apparently caused a lot of damage in the south. Here, what about this one? At least it's a man, like they said. You, identify yourself. By order of the Emperor and the Lotus Assassins, state your name and purpose for being in the Imperial City. Я просто путешественник. We are questioning everyone who has arrived in the city recently. You bear a resemblance to someone we are looking for. I don't know. He is tattooed in a similar way. The clothes could be the same. It's not enough to be sure. We could hold him anyway. It's not a good match, but the Lotus Assassins would leave us be for a few days while they question him. Is there a problem here, Captain? Well, is there? Ниндзя. No, Princess Leanne. We were questioning this traveler by order of the Lotus Assassins. There is no need to pursue this questioning any further. You may go. My apologies, Princess, but I was ordered to detain anyone even vaguely matching. Captain, this man is here on a personal matter of mine that does not concern you. Do I make myself clear? Yes, Princess Leanne. Then unless you wish to be transferred to the wall, you will leave and continue your search. Well, we meet again. I've watched your progress. It seems I underestimated you in Tian's Landing. I have no doubt that you will make as much of an impact on the Imperial City. Интересный маскарад. Как мне следует называть тебя? No guise, I assure you. You have the honor of addressing Princess Leanne, the Heavenly Lily. It is, as you can see, customary to bow in my presence. Ладно, подыграй. Конечно, прошу прощения. Somehow I did not expect you to kowtow so quickly. Or maybe I just hoped you wouldn't. I get so tired of fawning servants. That is why I often travel without official escort and occasionally present myself as someone less bridled by the rules of the court. You understand why I don't go into detail here in the street, don't you? With what I have to tell you, I don't want to lose that option of disguise. Какие сведения хочешь сообщить мне? Not here. I trust my personal assistants to keep their tongues, but this matter is best discussed in private. I will not speak the location aloud. Take this note. We will meet nearby, but I must have a moment to acquire more fitting attire. Свидание с принцессой, какой скандал. Конечно, принцесса. Very well. We will continue speaking later. I'm sure we both have questions that need answering. Don't be too long. My message concerns your master, and time is very important. Подозрительная служанка. It would not have been proper for her to award it to you herself, but Princess Sun Lian requests that you accept this gift. She looks forward to your next meeting. Что там за подарок? Записка от принцессы, имперская благосклонность. Камушек. Глава 3, в которой герой попадает в имперский город. Шелковые леса открывает свое истинное лицо. И удается проникнуть в ряды убийц лотосов. Вы направляетесь на дивной стрекозе из стоянки Тиана в имперский город. Поражение Гао-старшего и убийцы Лима будет иметь серьезные последствия, и враг не оставит ваши действия без ответа. Когда вы продвигаетесь вперед, на горизонте сгущаются темные силы, полные решимости оставить свой след в судьбе Империи так же, как вы оставили свой. Так, а где все мои спутники? The Imperial City. I'd always heard how impressive it was. The stories didn't do it justice. This is all so much to absorb. I would appreciate your counsel if you have time to speak privately.
У меня есть время поговорить с тобой. I don't mean to distract you. I just wanted someone familiar around me for a moment, if only to reassure me that we are still in the empire I thought I knew. I have long dreamed of reaching the Imperial City, but now that I have, under these circumstances, I am more overwhelmed than ever. Хорошо, что ты со мной. But that's what is bothering me. We can't be a long way from home because our home is gone. I can no longer say that what I see is strange or foreign because I have lost what I would have compared it to. I am the one out of place now. С принцессой, наверное, еще будет роман. Так что не знаю, флиртовать с ней или нет. Со звездой. Тогда мой дом будет там, где ты. I would like that. To know you will be there no matter what. I've never had that stability. At least not before joining the school. As a child, I was marked by ill omens, apparently named for them. The people in Two Rivers were polite, but many did not hide the discomfort I caused them. I was watched, studied. If someone's ox died within a season of me bumping my head, it was somehow my fault, and I was treated like a pariah. How do you deal with being able to sense the spirit world when people make such absurd conclusions? Либо своего чего не могут принять предметом. I cannot change who I am, I know. Perhaps I just have to let all of that go. It will not be easy. But I do feel that you have given me a strength I did not have before. I very much appreciate your support. We should continue this discussion later. I have much to think about, and our work here has only just begun. The Imperial City. I never dreamed I would reach it. Чувствую, здесь будет очень много диалогов сейчас. Don't go too far. I'd get lost in this city. I know it. Помимо разговоров с помощниками. I trust your plans go well, despite the dangers you face and inflict. Is there something I can do for... I think it's unwise to trust the Emperor's daughter. She acts without regard for her station, but she is a slave to it like we all are. What other truths might she have missed? She may have good information for you, but I suspect she has her own agenda. Be careful. Не доверяет принцессе. What? I remember one time a bunch of fights broke out in the first few days, but after I'd killed a few dozen of their clansmen, they settled down. That's when things got boring. The leaders took the next 3 days to talk, and if they hadn't let me dip into their wine stocks, I might have snapped sooner than I did. Почему они не могли прийти к мирному решению? The clan leaders were agreed on peace except for one thing. Jinlo, a beautiful clanswoman. Both leaders wanted her and neither would give her up. After 5 days, it looked like the peace would fall apart. It looked like the two leaders were about to come to blows over Jinlo. So I stepped in. Обоих, наверное, убил. It was my job to stop them from fighting. So I cleaved the wench in two and told them Он девушку убил. Seemed like a good idea at the time. И они оба, наверное, объединились против него, да? Что случилось потом? They weren't too happy with my decision. Everyone turned on me. Of course, they all died, but they gave it a good effort. I don't know what they were so upset about. Better a quick death by the sword than the prolonged agony of your heart being ripped from your chest and thrown to the dogs. Whatever. I can't believe my luck. I arrive home after being lost, only to find that my wife has gone off to visit relatives. Так радуйся, считай, что тебе повезло. Раз твоя жена уехала куда-то.
Я думал, ты будешь рад. I am very happy indeed. Instead of dying upon my return home, I am free. Until she returns, of course. We made it this far. How hard... As you say... Always happy to help. What do you... I haven't been to the Imperial City in a while. I traveled here some time ago in my hunt for Gao. In fact, this is where the hunt began. I've come full circle, and I think it's time to let go of the past and look forward. Думать о прошлом не постыдно. There's no point in living in the past either. In my heart, I know my daughter rests as easily as any spirit now. Whatever happens, I have that. And if we succeed, I know she finds peace. If I could go back, I don't know if I would. I'm a different man now, and while I treasure the past, I look forward to the future with the same warmth. Ты ждешь чего-то особенного? Besides seeing what trouble you get yourself into next, you mean? I'm excited to be back in the city. It feels like we're one step closer to our goal, but you know that better than anyone. You brought us to this point after all. Who else could have gathered this crew or found such a quick way out of Tien's Landing? Не стоит недооценивать ни себя, ни других. How do you manage that kind of humility? Some sort of special training? Вот для того, чтобы сказать пару добрых слов, необходимы годы интенсивной медитации. It's good to see you still have a sense of humor. Some people mistake dry and boring for humble, and that's simply no fun. Given what we face, we need all the laughter we can get. Regardless, we have an empire to shake up. Let's go see how much trouble... Well, well, is the Imperial City all you expected? It is quite a spectacle compared to the bulk of the Empire. Давай поговорим о тебе и о том, что открыла твоя карта ветров. I've given some thought to the strange device that I was inspired to construct. I'm not sure what purpose it has yet, but it appears to be working, I think. Just a few tweaks. Tight fit. Not sure how that will affect things. What's it? I don't remember seeing that before. Just get this last. There we go. It's ready. Now we can finally find out just what it does. After I name it, of course. Nothing works right until you name it. How about the confoundable minutia? Что он там вообще сделал? Просто запускай. What? No, impossible. I fixed it. I checked everything. It should work. Unless... No, I did that. Oh. Where'd the city go? Well, that was anticlimactic. A flash of light, but no resounding boom. What good is such a light if Earth doesn't meet sky? Где мы? What? Oh my. It seems we have transported to a... Ты нас взорвал, что ли? A strangely familiar one for some reason, but I don't recall ever moving to such a place before. It is strangely beautiful. We are clearly not in an earthly realm. Похоже на мир лисы. Давайте осмотримся. Good idea. Something about this place makes me want to explore too. I am compelled to step this way. There are gears here that I remember. Watch where he goes. We'll need him to get out of here. Похоже, это какой-то рай для изобретателей. Кэро и Безар. Конфигурация быка. Свиток.
Look at this. It's a marvel. A wonder of monumental proportions. A phenomenal piece of unbelievable craftsmanship. Хватит бормотать. Просто объясни, как это работает. I haven't the slightest idea. But it must be important, wouldn't you think? I mean, just look at it. These machines, they are manipulators, fabricators. They bully energy into something. They can be activated, deactivated, on and off and on. You see? На что это такое? I can only come to one conclusion. Lord Lau's furnace. Kang, you are speaking nonsense. Lord Lao is a legend, an artificer of the celestial bureaucracy. His works are too fanciful to be real. Legendary, mythical, and overrated in some respects, but if anyone else has a better origin for such machines as this, I'm not hearing it. Artificer to the celestial bureaucracy, he creates machines that themselves also create, although I'd make them a little less delicate had I his resources. Still, he is an inspirational figure for inventors, and we are in his playhouse. You select the machines you want to activate, and then the tiger or the dragon button. Не хочу я жать эти кнопки. Пожалуйста, не дергай рычаги все подряд. Это нервирует. Don't worry. The individual machines are not activated. I think the switches must be thrown on at least 2 of the components before it will do whatever it does. You also have to select a fuel. It looks like there are a few pieces of cinnabar in the contraption, but it may accept others as well. Мы до сих пор не знаем, что она делает. Well, judging by the pile of ashes I found near the controls, if you do it wrong, it either creates a nice warm fire or burns the person standing here to a crisp. It looks like a powerful thing, so just guessing at the possible configurations will probably... So, you might want to be careful how you go about it. Просто разве мы не нашли странный перечень указаний? Very true. Perhaps you should give them a try. They didn't mean much before, but now we may have the tools to make something of them. Да фиг знает, какому они перечень указаний. Небесный порядок, том 3, а где 2? Небесная канцелярия состоит из служителей, оставленных великим драконом, чтобы руководить мирозданием. Они утверждают, что им ничего не известно об их создателе и о том, где он теперь. Они говорят, великий дракон переступил пределы небес. Они слепы в своей вере. Или они просто так говорят. С течением тысячелетий многие из них оставили свои обязанности и стали частью мирового хаоса. Вероятно, это также является частью процесса мироздания, но человечество, будущее плотом порядка, сильно страдает от вмешательства таких хаотичных духов и демонов. В топливном бункере есть немного киноварий, но есть и отдельная секция. Скорее всего, для особых конфигураций требуются особые виды топлива. Пока отойду. Только не взрывайся. Не знаю, что я включил. Просто можно посмотреть на разные устройства, что ли?
Где мне найти конфигурацию для этого устройства? Well, given the rather fantastic nature of the furnace, I would bet that whoever you found one previously in an unrelated endeavor. I'm afraid that is just. All right. Longsword. Давай подеремся. Таких демонов я еще не видел. Шокирует. Сколько у меня там здоровья? Меньше половины. Подруга его убьет. Опыт дали за него. Где лев? Теперь ничего не происходит. Топливо, что ли, закончилось? Не, киновар еще есть. Загрузить новое топливо. Вы осматриваете свое имущество, пытаясь найти то, что можно использовать в качестве топлива. Железо есть. И коровий безар. Пускай будет железо. Никелевое. Сплав легко помещается в маленькие углубления на дне бункера. Так легко, что это не может быть простым совпадением. Минус брусок. И рычаг больше не нажимается. Может, мне тут какое-нибудь устройство надо активировать теперь. Непонятное место. Теперь хотя бы, кажется, не надо смотреть. Turn on the individual components, at least 2 of them. Place the fuel of your choice in the hopper, and then press Включи машину в крайней разе, выбери топливо и положи в бункер, а затем нажми кнопку. Before you do all that, you should make sure you know what configuration you want. Otherwise, boom! You never know what might happen. А где эти конфигурации-то? Перская благословенность духа, обаяние интуиция, увеличение шансов выпадения бонусов из врагов. Не буду одевать. Так, сюжетные предметы. Поменяется лечение заболеваний крови. Фигурация бука. Это странный набросок схемы с потрепанными краями, явно
знавал лучшие дни, несмотря на то, что страница испещрена каракулями и схемами, включая схему устройства, предназначенного, очевидно, для расцвечивания риса в целях облегчения его сортировки. Большую часть пространства занимает одна единственная заметка. Плохо пахнущая вода должна быть очищена от вони тухлых яиц. Этого можно добиться только с помощью водного колеса и выхлопной трубы. И только с помощью дракона. Ну, то есть колесо и выхлопная труба нужна. И топливо, наверное, другое тут. Коровий бизар. Водное колесо тут. Где это водяное колесо? А, это котел вообще. Перепутал немного. Нажимайся. Че не нажимается-то? Загружусь. Как галлюцинация. Экшен РПГ старенько. Надеюсь, это выхлопная труба не активируется. Может, центральный рычаг надо дернуть перед тем, как активировать механизмы. Но он нажался. И трикон, да? Молодец. Почему дракон теперь не могу активировать? Еще бы знать, какой результат должен быть. В предыдущий раз был просто какой-то взрыв. Теперь я засамонил демона. Может, еще важен, кстати, порядок активации устройств. A most intriguing place.
turn on the individual components. At Включи least машины two of камеры 2, выбери Place the топливо, fuel выложи of в your бункер, choice in затем the нажми hopper, кнопку. and then press before you. Типа сначала устройство надо активировать, потом топливо ложить, и только после этого кнопку нажимать. Топливо осталось, не пропало. Видимо, нужно, чтобы механизмы выключились, да? Там вроде уже все отключилось. Только отойди. И опять демон. В прошлый раз я все правильно, что ли, сделал? Когда просто сцену показали со взрывами. A most in Или в этом месте просто как раз этих демонов можно призывать, чтобы их фармить при желании. Странная фигня, конечно. Последний раз попробую. Yes? I like... Very... Нет ли у меня еще каких-нибудь других конфигураций? Конфигурация коня есть. Придумаю, муж говорил о безумцах с металлическими глазами и о странном острове в небесах. Его слова испугали меня, но не настолько, как тогда, когда он сжал мою руку и неожиданно четко сказал: «Это тигры». И его глаза при этом горели пламенем. Тигр питается коровьим камнем, вырванным из внутренностей коровы. Все, кроме шестерней, находятся в движении, в ожидании. Активном ожидании, когда тигр насытится. После того, как муж пришел в себя, он не помнил ничего ни из своего путешествия, ни своего бреда, кроме одной вещи. Получается, это топливо быка все-таки для этого чертежа тогда? Для этой конфигурации, а не для конфигурации быка вообще. Плохо пахнущая вода должна быть очищена. Это, видимо, еще какое-то топливо будет, которого у меня пока нет. Тогда попробую конфигурацию коня сделать. Понятно, кнопка тигра. Коровий камень нужно положить. Включить нужно все, кроме шестерней. Допустим. Человек нажался вообще, нет? Вроде нажался. Татьян я пока не видел. Так, это шестеренки как раз.
very... Звезда, не мешай. Вы получили песнь духа, конфигурация коня. Наконец-то все правильно сделал. Excellent! What an amazing machine! Now, if we can find more configurations, just imagine what we could do here. Эта машина удивительна. Yes, amazing indeed. Of course, without more configurations, we'll never know just what it can really do. Короче, пошли отсюда. A most... Very well. In the meantime... Сюда в любое время можно отвернуться. Ну, значит, придется долго ждать. Так, раз уж я табнулся, где там ссылка или ранее. Так и знал, Хелсингер. Я слышу музыку оттуда, если что. Сейчас я не буду включать. И знаю, что если там набить достаточное количество очков, то получается, то включается вокал. Ты, наверное, как раз этот фрагмент скинул. Be on the lookout for the Scourge of the South. It is your duty as citizens of the Empire to report anyone who matches this description. Там вроде много есть притч, связанных с бусинами. Reports suggest he is well over 7 feet tall and fully armed. This man is very dangerous. Do not try to apprehend the Scourge of the South, but instead report what you've seen to the authorities immediately. Well, all these years together, and I never suspected you were the Scourge of the South. I'm sorry, I know it's not funny. At least they didn't get your looks right. И это на самом деле странно, что они не знают, как я выгляжу. The Scourge of the Out of sheer spite, the Scourge flooded ancient ruins. Greetings, citizen. Imperial Captain Sen at your service. Are you one of the mercenaries come to help me track down some criminal scum? Вообще-то, я один из преступников. Почему ты так думаешь? I was told that there were some new warriors in town looking for work, though none of them matched your description. Admittedly, you don't resemble the ones described to me, but they're several days late. No doubt they'll blame it on the foolish ghost stories. Каких преступников нужно найти? Criminals with lucrative bounties on their heads. I need help tracking down a pair of criminals. Are you interested in a little well-paying work? Что нужно сделать? These two scoundrels have eluded my best efforts, so I'm turning to bounty hunters. It's harder to run when your pursuers are not in a uniform. I see no problem hunting down criminals, so long as we don't draw too much attention to ourselves. I'm searching for an arsonist and a notorious confidence man. Find and eliminate either one, and there's a standard bounty in it for you. А имена у них есть? По рукам. A wise decision. The two criminals are Fading Moon and Creative Yukong. Fading Moon is an arsonist who was last spotted heading for the necropolis. Creative Yukong has virtually disappeared, though we may be able to learn something from Lady Rento, the wife of the man Yukong bilked. She's in the Imperial arena. Fading Moon is an arsonist. Her first fires were in the poor quarters, but her last one spread to the Market District Gate. Last we heard, she had escaped to the necropolis. К сожалению, тут нельзя сменить одежду. Ладно, мне пора, так их найду. Не буду расспрашивать о преступниках.
Жаль, нет хоткей для открытия карты. Ворота имперского города, а куда они ведут? Тут арена. Один преступник ведь как раз на арене, да? The scourge associates with Сходим туда. nefarious fox spirits, aiding them in their occupation of our once pristine forests in the south. Good day, citizen. Some minor thing I can help you with? Ты можешь оказать только небольшую помощь? It's the Honorable Lotus Assassins, you see. They feel that those of us dedicated to the Imperial Army are nothing more than louts to be ordered about. Что за предвзятое отношение к людям с татуировками триады? To defer any major disturbances to them makes me about as useful as a lamppost. This area is known as the Market District. Predictably, plenty of merchants set up their shops around here. On the north side of the district is the Imperial Arena. The heart of the Empire Tavern in the upper level is a nice place to relax. What else? Oh, yes. There's the Black Leopard School up on the hill on the south side. Lots of skilled warriors get their start there. Be about your business? I'm not worried. Многие с тобой не согласятся по поводу крутости игры. That's why my men brought you to me. I wanted to finish this personally. But I... Don't even try to make this better. You should have won that fight, Zhang, but you suddenly developed that blind spot, didn't you? Did the glint of silver get in your eye? Joe, honestly, Сейчас они притихли. You needed something for to witness one? Yes, I need to speak with you in private. It seems Warrior Zhang has decided to retire. I'm finished here. If you're here to fight, do what they tell you. Что случилось? You couldn't see for yourself? I was just retired from the Imperial Arena. Guess my spot in the roster is yours if you want it. Go find Kui the promoter if you think you can fill my shoes. He's always upstairs in the third room over or so, and looking for new blood. Betting's only open when there's a match on, and right now, I don't see... Когда начнется бой? When Kui the promoter gets around to setting one up. Go bother him if you... Of course. Ставки можно делать. Интересно, можно ли на себя поставить? Я не знаю, что это на сколько значит. Чемпионы Империи. Внемли этим словам с почтением, ибо они поведают историю о самом славном поединке на арене. Разрушитель смертельно опасный, хладнокровный и ловкий. Разрушитель не общителен, не обращает внимания на толпу, но никто не сомневается в его смертоносной силе. Он чрезвычайно популярен у кровожадной публики, и на его редких боях всегда аншлаг. Яростный бык. Весь имперский город с любовью вспоминает яростного быка, бывшего чемпиона Империи, щедрый на улыбку и широко известный своим эксцентричным поведением на ринге, и за его пределами яростный бык задолго останется в сердцах почитателей. Змей Кайлань. Непревзойденная манера использования магии и поразительная способность концентрироваться сделали Кайланя одним из величайших чемпионов имперской арены. Хладнокровный и высокомерный, Кайлань играл на публику, вызывая любовь и ненависть, которые люди испытывают к нему до сих пор. Welcome! It's always good to see a new face at the counter. If you've got silver... I'm known as Thunderous Tauren.
And you are my most honored customer right now, so you have all of my attention. Я самый почтенный клиент, потому что я единственный клиент, да? У тебя есть что-нибудь, что меня заинтересует? You look like a warrior to my eye, probably not fit for the odds and sods, the usual patron. The man to see is named Queen, might even be... Stop by again. Почти. Remember Jingwu back in Two Rivers? He talked of fighting in the Imperial. How dare you interrupt me? Хочу и переводите. Что ты делал? If you must know, I, Lustful Lao, conqueror of the female kingdom, was emanating my yang. It is but one of my many irresistible charms. You don't see my Некоторые до меня не присоединялся. 232 points of pleasure, as documented by Menshi Zhao, the salacious scholar? Or that I perform the stretches outlined in the writings of the now disbanded lascivious order of the abbotless monks every morning? If even these simple things are beyond your ken, sir, then Lustful Lao has no time to spare on you. Ukir okir wo napyair ukir sotiwi. Nano wo nawafta. Ладно, ценит мне мужик. Ничего интересного вы мне, наверное, не расскажете. Где этот устроитель боев? Hello there. I'm Han, though fans and, well, everyone else call me Hapless Han. Хань, кто тебе It's фингал not such a поставил? bad thing. Fighting in the lower divisions means I never run afoul of the Ravager. Our current champion has nearly killed his last two opponents. See, I look on the bright side of things. Even if my losses make people call me hapless, are numbers really that important? История In my умалчивает, mind, it's откуда эта trying your best татуировка that у counts. главного героя. You know, looking at you, I'd say you could hold your own in the arena. Are you thinking of signing up, or was there something else you need? Как я могу записаться на арену? You need to talk to Kui, the promoter. He'll start you out. It'll be great to have... Intolerable. One more mistake, Kui, and I'll have you retired. Finding someone else is your problem. But... Enough! Find a solution and leave me alone. This is not an approbate time to... Wait a moment. You have the look of a fighter about you. Those hands, that stance, even your eyes. I'd know that look anywhere. You must be here to join the most glorious contest in the Empire. Isn't it fortunate that Lucky Cho and I were just discussing how this place needs an M-fusion of new blood? Master Li used to say that the arena was once the greatest contest in the Empire, but that it has been corrupted in recent years. Come with me a moment, and we'll engageate in some dissertation about the... Они, наверное, тут устраивают постоянные бои. This is turning out to be an excellent day, most ostentatious indeed. Что за благопоня? Ты имеешь в виду благоприятно? I apologize if I'm using words beyond your grasp. Very few people can match either the supply or the command of my language. Я просто буду считать тебя идиотом. Продолжай. Strong build, good shoulders, not half bad looking either. You've got what it takes to make it in today's arena. Бросай ты поиски огненной воды. Не стоит ее пить.
чему клонишь? Я могу драться, выпускай меня уже на арену. Хватит болтать. I've heard that you were asking around and talking to some of our best and brightest. Your interest tells me all that I need to know about you. What say we get you signed up for the greatest attraction in all the Empire? The arena awaits. That's the spirit of the thing. Now, what name precedes you in your travels? Лучше, наверное, взять какой-нибудь псевдоним. Вопиющий оратор, уважаемый ученый-садовод. Я поражен, что ты не слышал обо мне. Так, я бы оставил это при себе. Have a bit of a past that you'd rather not catch up with you? You're not the first. Think of something that would sound engaging, ringing down from the rafters. That's how we'll bill you. Хочу быть серебряным фениксом. Silver Phoenix. Silver Phoenix. Conjures up quite an image. Are you certain? Then that is what you shall have. Come and tell me when you're ready for a fight, and I'll get you started. Since you're new, you'll start in the qualifying rounds. The money's small at that level, but it's there. Все, что мне нужно знать. One other thing. You should talk to the other fighters now and then. They will be watching you, and you should get to know them as well. We're all one big happy family. You're a big happy idiot, Han. Мне, правда, нужно еще найти мошенника тут. I must say, I'm disappointed. You're ready to start your career, but you walk away. I want to hear that you... What? Скажи мне следующим боем. For your first match, we'll start you off against a mighty ogre. I'll be watching your style. Неплохое тут начало. Сразу против огра придется драться. Take you to the top. Даже великий чемпион начинает с огров. I should take a moment and explain the system we use here. Перейдем к бою. That's the spirit. Dive right in with both feet first. It's not that difficult to see. Are you ready? Excellent. Follow me. A new warrior does battle with the beast. Фокус-покус. Я у тебя уже за спиной только. Тут можно бузить замедление времени. That was an impressive beginning. Normally I'd have started you off against something easier, but you practically ooze potential. Ты только что говорил, что все начинают с огров. Теперь, оказывается, были варианты попроще. That really was a fantastic bout. Beating the ogre's nothing special. I could have done better bound and blinded. Sometimes you don't even need to ask. One fight does not make a champion, though. There are many more opponents ahead of you. Концентрацию мне восстанавливает. После боя. Даже к алтарю не нужно бегать. I want to hear that you're ready. Since you held your own against the ogre, I've got 4 boys from some school west of the city who've been bothering me for some tougher matches. I'm giving you all of them. Мне кажется, огр должен быть опаснее 4 парней из какой-то школы. Если даже это школа боевых искусств. Four students test their skills against one master. Ну ты и времени не умеешь замедлять.
Легчайший. Those boys won't be back anytime soon. Losing as a group to one Надеюсь, тут будет не больше 10 боев. The crowd's starting to catch on to you. Have you noticed? I'm going to have a roughly hewn statue hauled into the ring. I want you to disconstructulate it. Destroy the statue quickly enough, and I'll give you a shot at hapless Han. Are you ready? Excellent. Unyielding stone meets the press of time. Что это за статуя? You won't see me coming. Все. Это был странный бой. Excellent work. You have bested time itself in destroying that statue. No mean feat, I assure you. I think you're ready to face hapless Han. Show me you're ready for the big time. Are you? Excellent. Can Silver Phoenix surpass Hapless Han and leave the qualifying division? Последний бой в низшей лиге. Я просто какую-то статую разломал и все. Хоть раз меня ударишь. Огр был самым сложным. Чем дальше, тем легче. All of our professional fighters move past him eventually. Kui, that will be enough. I bring you a message from my employer, Phellon the Serpent. He is impressed with how far you have come in such a short while. Змей — это ведь как раз тот преступник, которого мне надо найти, да? He is most interested to see how you fare in the bronze division. Kui, you may breathe again. That is all I had to say. Наверное, на арене надо победить, чтобы он появился. Well, that was good, I think. Так это ж наш друг был Сингал. Новичок. Расскажи мне больше про змея. He has a distinct interest in the proceedings here. He is the next champion, you see. He retired some time ago, even before Raging Ox, who was the champion before the Ravager. Phellon couldn't leave the arena alone, though. He has become a very important man here with the help of a group called the Guild. Почему ты позволяешь счастливчику Чо помыкать собой? Lucky Cho is a thug, pure and simple, but he's very good at what he does. He's also a member of the Guild and reports directly to Phellon. Phellon oversees things here in the arena, and the Guild ensures that the authorities leave us in peace. В общем, гильдия крышует. Я не знаток китайских имен. Поэтому тут по этому поводу ничего не могу сказать. Довольно о том, что сказал счастливчик. Можешь рассказать мне больше про гильдию? The Guild is the organization that controls all of the betting in this place. Between us, the Guild is also involved in a wise decision. For the sake of your career, I suggest that you limit any questions you have. Я вообще никогда не собираюсь задавать им вопросы. Well done. That fight was much better than this wine. Давай уже устраивай следующий бой. With all the pure water pouring from the palace, you'd think they might have learned how to make wine that didn't taste like goat piss. Black Whirlwind,
that is you. Are you back to... No, just here visiting, and making sure nothing happens to your newest fighter. So you won't be... No, leave it alone, Quee. You know better than to bring this up. Just mind your business, promoter, and I'll mind mine. Некоторые можно перезадать. You travel in curious company. Regardless, when you're ready, come talk to me again, and we'll discuss your next match. Погоди, откуда ты знаешь вчера Вихря? Он, наверное, был тут чемпионом. I know him, yes, but I know better than to contravigate his wishes. If you want to talk about it, ask him. I'm staying out of it. Надо будет его расспросить. Now, if you'll excuse me, I must prepare. You should talk to the other fight. It's just a matter of preparing the proper documents. Why don't you kill the time by making your way out into the city? See the sights. Maybe visit the Golden Way or Нельзя the Scholar's сразу Garden. продолжить бои. Actually, that Что reminds me. бюрократия, ему A теперь woman was документы here надо watching you приготовить. fight against hapless Han, dressed all in black and veiled. She seemed impressed with your preference. Just before she left, she told me to tell my new fighter that she was still waiting to see you. She said you'd know where. Sounds like quite the invitation. Принцесса недовольна, что я сразу не пошел к ней. Fascinating. How very interesting. Fate may have robbed me of my sight at a young age, but I can still sense the energy within your meridians. Impressive, and yet somewhat strange. Что странно в моей энергии? I don't know what it is about you exactly, but I would say you have been trained like no other warrior in this place. What I do know is that several of the techniques pioneered by what we call the new schools would have astonishing effects on one with your energy. Новой школы? Allow me a formal introduction. I am Dr. An, acupuncturist. I think I've read a treatise of hers on the healing arts. It was one of the few we had in Two Rivers. It was brilliant. It is an honor to meet you, ma'am. Such a beautiful voice, and combined with a quick mind. I'd hold on to her if I were you. Покажи товары. Of course. Очищение тела. Техники, да? 5000. Здоровье плюс 15, концентрация плюс 5. Куплю. Хватит на все, нет? Только хватает. Тогда я все скуплю. Здоровье плюс 10, С минус 2. Концентрация плюс 10, устрашение минус 1. Обаяние плюс 2, С минус 4. Камни даже смотреть не буду. Их и так дофига. Загон для твари. Посмотрим, что там. Что-то здесь никого нет. Где все твари? Тут один окр, что ли, был, которого я убил. Теперь все клетки пустые. Saw you out there in the ring. You got real potential. Even Fang was impressed. But that doesn't mean he wants you blocking his view, so back up. He comes here to watch the fights, not talk to them. I guess he figures the more he talks to you, the less time you have to inflict horrible, bloody carnage on someone in the ring. Похоже на больной извращенец. I wouldn't call him sick and twisted. That's an insult to sick and twisted people everywhere. Fang's on a whole other level. I never used to believe the stories, but now that I'm working for him, I can honestly say he's the most degenerate and perverted man in the whole empire. But he pays well, very well. Enough so that we pretend not to see what's going on, though I still feel bad for... Кто такая Ветерок? Gentle Breezes. She's Fang's, concubine. She's over in the next room with the common folk. Fang doesn't like to be seen with her. He, doesn't mind her getting up close and personal when they're in private, though. The
things she does А for him. откуда ты знаешь, что он для него делает? Okay, good luck in your next fight. В соседнем помещении в этом или с другой стороны? Это какая-то Хана. С ней точно придется сразиться потом. I hear you're doing well. Now that you're past hapless Han, things will start to get more difficult. I hear the debates are particularly lively in the Scholars' Garden lately. Больше тут вроде девушек нет. Ой, песик. Get out of my kitchen. Поваренная книга каннибалов, том 1. Они тут тоже, что ли, каннибалы? Не, думаю, не слышал. Я не знаток китайских притч. Уважаемый покупатель, мы с уважением относимся к вашим делам, поэтому сердце империи вежливо просит вас не совать нос в наши. Чтобы у вас больше не возникало желания рыться в наших рецептах, мы предлагаем вашему вниманию этот отрывок, что был недавно найден на юге. Нога по-охотничьи. Это питательное блюдо было впервые приготовлено, когда охотник Юлам набрел на наше поселение. На 5-10 человек используется одна нога, которую можно замариновать или зажарить на медленном огне и закоптить для хранения. На группу более 10 человек используются обе ноги взрослого мужчины или женщины. Ноги варятся в большом котле 2 часа с использованием следующих ингредиентов. 20 галлонов свежей воды, 3 столовых ложки соли, пол-литровых стакана розмарина, 3 стакана... тут, наверное, полстакана просто розмарина, 3 стакана пряного вина, летнее подойдет лучше всего, 3 связки лука, 4 головки чеснока и щепотка имбиря. После получаса варенья добавляется чищенный картофель и зеленый лук. Подавать на косточке или в нарезке. Счет сразу прихотелось есть. A dash of this, pinch of... Пес, беги отсюда, а то они тебя съедят. Однажды в одной провинции кто-то написал на камне: когда император умрет, все это будет принадлежать народу. После этого казнили каждого второго в соседних селах, но написавшего так и не нашли. Почему только каждого второго, а не всех сразу тогда? Большой камень, конфигурация драконом. Еще на конфигурация. Теперь хоть я знаю, что с ними делать и как они работают. Из-за того, что это конфигурация БК, я думал, что ей нужно топливо БК использовать. Оказывается, какая-то вода нужна будет. Из-за этого я затупил. Тогда... Какое-то пламя свечи. Пузырящиеся в ночи. Такого топлива у меня тоже вроде нет. I hope my daughter will grow to be as beautiful as the princess, though perhaps less unruly. Oh good, another fighter. Все уже знают, что я боец. Камушек предвидения. Excuse me, out of my way.
I've got to get these buns to the Scholars Garden. Quick, quick. Now move. I'm very sorry. Please accept my heartfelt apologies. My husband Кто должен сделать землю рис? clock sometimes. Только из этого I их seem to recall пощадили. you rather enjoyed my strutting at one time, old woman. А не проще было просто Shush уничтожить now. камень? You'll offend the gods of decency. This poor traveler's likely to think that the Imperial City is full of indecent folk and offensive talk. Now then, after all the trouble we've caused you, is there anything we can help you with? We've got fresh buns. Just made them myself. My yapping... Ugh. You're fortunate my wife is here, or I'd show you a thing or two. Прости, я случайно какую-то реплику выбрал, я даже не знаю, что я там сказал. This ruffian isn't worth your time and effort. Блин, я их как-то оскорбил. You again. Junda! Злопамятный. Подумай, случайно кликнул на какую-то рандомную реплику. The princess is very beautiful. Welcome, welcome. Did someone from the Black Leopard School send you? No, I suppose you don't quite look like one of their students. Well, no matter. If you're looking for weapons, I have quite a good selection and reasonable rates. Would you like to see what I have for sale? Давай показывай, что есть. Правда, у меня денег нет. Молитва мастера плюс 5 концентрации. Брусок железа, который у меня уже есть. И оружие. Как мой меч называется. Любимец фортуны. Интересно. Меч, который здесь продается, лучше или такой же? Hello. Так, надо продать всякий хлам. Слабые треснутые камни вроде бы все продал. Их камней несколько штук. Что-то как-то маловато я получил за камушки. Всего 5000. Понятно. Камень дурных мыслей. Или, может быть, просто этой притчи предупредили много конфуцианцев, чтобы они не умничали. Если это притча, то не значит, что это было на самом деле. Меч 10 тысяч стоит. Оружие стиля, оружие артефакта уменьшает концентрацию, плюс 25% к урону по сравнению с основным стилем меча. Заменяет менее мощные мечи. То есть концентрация будет помещена, будет больше урона наносить каждым ударом. В принципе, терпимо. Но просто только в том останется ли прокачка. Молитва мастера 1600, куплю ее. Бросок тоже куплю. Правда, не знаю, пригодится ли мне второй. Почему-то это место не выделено на карте как торговая лавка. Нет метки, что там торгуется. Lost citizen? This area is known as the market. Ну, я знаю, что это торговый квартал. Куда дорога ведет, которая за тобой? Школа черного леопарда. Так, а где мне там надо с принцессой встретиться?
Больно много у принцессы титулов. Здесь не написано, где ее искать. Перечислены все титулы, какая она сильная личность, так скажем, что с ней будет сложно найти общий язык, а вот написать в квесте, где ее искать, с ней не надо. Ладно, просто побегаю тут везде. Понятно. Значит, это на самом деле был. Do you really think we'll find second brother here in the city? Тогда печально. Why ask me? I don't even want to be here. Second brother probably decided he didn't want to listen to Master Radiant anymore and left to get some peace. Never! Second brother is devoted to Master Radiant. If anything, I suspect Master Smiling Hawk had something to do with his disappearance. What? You dare accuse Master Smiling Hawk? Quiet, you worms. You're here to look for second brother, not bicker like school children. Now get moving. You're a fool if you believe what Master Smiling Hawk teaches. Brute force is not always the best way to win a battle. Oh, and Master Radiant's ways are better? I don't think so. Brute force is the only way to get what you want, and I can prove it. How? I'll show you. Hey you! What do you think you're doing here? Get out of here or we'll throw you out! Ты чё такой недружелюбный? Я просто гость, пропустите меня. Ha! You sound like my weakling friend over here. Oh, please let me pass? No. Now, how about you just turn yourself around before you get hurt? Понятно, тут тоже один мастер. Придерживается пути кулака, второй пути открытой ладони. Может, пропустишь меня наконец? So well, do you? Maybe we'll just have to show you what. Come on. Давайте, попробуйте остановить меня. А эти-то двое еще напали. Последователи открытой ладони. Я ж на их стороне. Остальные стоят, просто смотрят, как я избиваю других учеников. Нафига мне их табличка? Я лучше их деньги заберу. Оставь наших учеников в покое. Peace, third brother. That is no way to treat a guest. Enough. Leave us, third brother, before you disgrace the school and yourself, and take these novices with you. I'm very sorry about that. We are not accustomed to having visitors. My name is First Brother Kai. Welcome to the Black Leopard School. Извини, что доставил проблемы. No, nothing more than usual. Normally this kind of thing would never happen.
Fortunately, you seemed more than capable of handling the situation. Ты же заметил, что In тут all не my все years, на I've английском never говорят? seen anyone but a master with skills like yours. I would not normally ask, but would you be interested in joining our school? It would be an honor to have someone of your skill. Я не против вступить в вашу школу. Excellent. I must speak with the masters on your behalf. They are the final judge of such matters. Wait here. Good news. Master Radiant agreed to let you join. A rare honor indeed. In fact, he would like to meet with you once you have А proven я бы yourself. хотел сначала встретиться с принцессой. First, however, Master Radiant wants to ensure that your fight against the novices was not just luck. You must now defeat each of the brothers here at the school. По сути, здесь тоже будет турнир, как на арене. Звучит разумно. Good. A positive attitude will win you many fights before you even begin. You have proven you can defeat our novices. Now you must prove yourself against the brothers. The brothers have trained long and are second only in skill to the masters. Sixth brother is the least skilled, so you will start with him. Work your way to third Явно, brother. как If минимум you succeed шестерых надо against будет him, победить. you will then challenge me. Хорошо. You'll find plenty of challenges here, I assure you. I must be honest with you. I believe Master Radiant and I have tried for some time to temper Master Smiling Hawk's. Normally I wouldn't speak openly about such things, but you are new, and your skill will draw his attention. Я буду осторожен. Good. You'll need to speak with each of the brothers and ask them to fight with you. I'm sure they'll be more than eager to oblige. Once you've defeated all the brothers, come and see me. Good luck. Ну, про забирание табличек я в курсе, что это своего рода унижение, на самом деле, школы, в которую ты побеждаешь. Пойду-ка пока отсюда. Принцесса точно не тут. My uncle saw a ghost. The princess is very beautiful. If I was like her, then all the girls would like me. So you're the new fighter in town. Good luck. You'll need it. К золотому пути. I hope my daughter will grow to be as beautiful as the princess, though perhaps less Еще unruly. один песик. Так, здесь золотой путь, школа и арена. Я где-то пропустил, что ли, принцессу? Плохо, что я не запомнил, где она назначила встречу мне. Водитель по имперскому городу. Дорогой путешественник, добро пожаловать в имперский город, сердце мировой цивилизации и столицы нефритовой империи. В этом дивном городе все чудеса современности доступны каждому. Пройдитесь по широким бульварам, загляните в лавки и палатки торговцев и просто посмотрите, как живут цивилизованные люди. Город вас покорит и очарует. Ваше пребывание в имперском городе запомнится вам на всю жизнь. Замок подождет. Некрополь. В некрополе поджигатель. Your parentage is below average, and your ancestry is of questionable worth. You dress yourself in the manner of a common laborer. Nobody's paying any attention.
Всех подряд оскорбляют. Just as I instructed. Your physique seems exceptional. Clearly you are a peasant. A noble could afford sloth. Что ты делаешь? Зачем пытаешься меня оскорбить? Your breath is like the wind of an ox. Your last meal was of suspect quality. Я попросил объяснения, обосную, или я восприму это как оскорбление. Your beliefs are superficial, and your culture is substandard. Твои оскорбления беспочвенны, обоснуй свое мнение или перестань сию секунду. You are right to demand an explanation. Forgive my servant. I instructed him to find someone not distracted by mere insults, someone who would command respect. Your demand for justification of his arguments was admirable. You are exactly what we need. Объясняйся. An outlander strolled into the city several days ago and now sits like a cormorant taking what he wants from the river of our hospitality. He balks at our attempts to calm him and answers requests for payment with strange coins of questionable value. He needs to go. В этом городе полно приезжих. Чем он особо отличается? The outlander is not a dignitary or traveling merchant. He is a parody of civilized behavior. He spews insults at the emperor himself. So far, he has escaped the notice of any higher officials. Perhaps he was mistaken for an actor in a troupe, but that will not last. If he is reported, the Lotus assassins will take notice. They'll want to know if he was harbored or his offense was encouraged. Guilt by association is enough for them. Попробую его образумить. That's what's so infuriating. He doesn't respond to reason. He proposes challenges we don't understand and then declares himself the winner. Several of our brightest have faced him, but as soon as they get the better of him, he sets off his strange firework and says they are beaten. Normally, the peasants like it when we intellectuals are maligned, but they tire of his presence too. Getting rid of this nuisance will endear you to many. Я научу его уважать нашу культуру. I hope your ability matches your conviction. Several others have fallen short, despite their outrage at his antics. He is in the Scholar's Garden, and no amount of opposition has moved him. Please, I hope you will prove to be a worthy opponent. Где этот сад? Дальше театр. Никакого сада тут нет. Идем в другой локации. I've seen what happens to some of the... Музыка и искусство. Музыка наряду с другими искусствами имеет огромное значение для жизни Нефритовой империи. В любом цивилизованном обществе даже у простолюдина есть возможность наслаждаться прелестью музыки в каждодневной жизни. И только музыка Нефритовой империи может удовлетворить такую тягу к прекрасному. Малые и дикие народности, населяющие земли, граничащие с империей, не имеют представления об истинной культуре. Те громыхания и вопли, которые они считают музыкой, не способны тронуть душу. Как, например, шедевры «Водные ласточки» или исполненная драматизмом трагедия «Падающей звезды». По этой и по другим причинам наш долг как культурного народа нести цивилизацию и радость понимания искусства менее развитым и одаренным народностям. Ладно, пошли дальше. Чуть не пропустил бочку. Резиденция. Lost. В данный момент эту прочную дверь открыть нельзя. Значит, потом можно будет. Нет, не читал город кошек.
The busy streets are almost overwhelming. It is hard to keep Эта стойка завалена книгами, бумагами и прочими вещами, относящимися к какой-то песен. Сцена, да? Пока тут никто не выступает. Сад ученых. О, принцесса. I didn't expect you in your strange training to make it to the Imperial City. You are proving to be a very interesting person. Of course, I could tell that just by looking at you. You have a very strong presence. Теперь начала заигрывать со мной. Ты снова изменилась, принцесса? Кто ты теперь? As the Heavenly Lily, I am above suspicion, but I am restrained by fawning servants. Silk Fox can go anywhere, and people are not shy about their reactions. There is a thrill, of course, and it allows me to find information useful to us both. Death's Hand brought your master Li to the palace a few days ago. I saw the flyer. He was bound in chains. He must be powerful, but I still don't believe he is Sun Li, the glorious strategist. Все еще не верит мне? То, во что я верю, не имеет значения, я знаю это, и этого довольно. Sun Li died 20 years ago. Everyone was told that he and Prince Qin, the third brother, fell defending the Empire. Now, it seems they may have been traitors. I discovered this looking through records for information on Death's Hand. Perhaps he tried to influence Sun Li and Sun Qin before corrupting my father. But it doesn't matter who your master is. I could take you to the palace, but Death's Hand controls what my father hears. He must be discredited for you to succeed. Я должен попасть во дворец. Что мне нужно сделать для этого? Наверное, нужно заслужить репутацию города. My father. We must find conclusive evidence of his crimes and reveal his corruption. And I know how. Construction on the wall has stopped for the first time in generations. The workers now toil in factories building powerful creatures of stone and clay called golems. Death's Hand could use these automatons to seize the Empire, and my father is oblivious. We must infiltrate the Lotus Assassins and find evidence of this treachery. Я же сражался с убийцами, как я могу вступить в их ряды? We need proof of Death's Hand's intent from the seat of his power, the Lotus Assassin Fortress. It would be impossible to assault, so just walk in. They are recruiting. Я сражался с ними, меня узнают. Have any Lotus Assassins who saw your face lived to report back? I doubt. Я тоже об этом подумал, что я же всех убил, с кем сражался. They have a vague description full of guesswork that has guards holding people at random. Besides, they expect an attack, not someone trying to catch their eye. I would wager that you may profit from their tasks too. Can you see the beauty in using their own methods of recruitment to fight them? Хочется им помогать. I think they deserve it. Как это можно сделать? There are guilds within the Lotus Assassins. Executioners look for fearsome warriors. Inquisitors are more subversive, and they look for cunning in their agents. If you prove yourself in the arena, they will notice you. My people can spread rumors of your interest. The Executioner will take a real interest when you finish the silver round. Or, if you prefer, the Inquisitor recruiter is also seeking new people. He might be open to persuasion. Я не собираюсь останавливаться на Серебряной Лиге, на арене. Ты много знаешь про убийц. Почему? Она принцесса и в курсе. So I take special interest Дело in their убийц. activities. I've had most of my life to ask questions. You suspect my motives? You have no reason to doubt me. If I wanted the Lotus Assassins to find you, I could simply tell them your name. Я пробую узнать что-нибудь на имперской арене. Yes, I will have my people spread rumors of your interest. Once you pass the silver round, the Executioner will take an interest. I'm sure he will find you as impressive as I do. Or, if you prefer, court the Inquisitor. Ask I will wait. Еще раз повтори, что я могу сделать.
Идем со мной. Звезда может подождать у планеров. A wise Теперь с ней буду reference. бегать. No offense intended to your amusing companions. Сразу оскорбила звезду. Записка от принцессы Лянь пропала. Я ее удал. Hello again. I enjoy our little chats, but I don't think anything has changed since we last spoke. I still need evidence against Она Death's теперь hand будет to со мной free my сражаться. father. Meet the executioner Да, in слухи the на самом arena деле or могут speak помочь. with Scholar Dungao in the Scholar's Garden about the Inquisitor. Hurry, or you'll lose your chance to help your master. Я хочу знать больше доказательств, которые тебе нужны. We've gone over this. Death's hand is using the prisoners who should be working on... Я хочу поговорить о тебе. Почему твой слуга вручил мне подарок? Did you like it? I thought you might want a little assistance. Consider it a small token of my favor. Я оценю твой подарок. I thank you for your courtesy. A woman always likes to hear when her gifts are appreciated. It is difficult for one of my rank to give gifts, even one so simple as what I gave you. A princess Я готов принять большой подарок. show favorites. Где же ты все-таки его нашла? The Imperial Palace holds many treasures, although Death's hand carted many off. To what end, I do not know. Besides, Я it ее is вроде не my оскорблял в birthright этот to раз. do with as I wish. Must I always be dictated to by tradition, despite my respect for it? And to be myself, I gave you what I wished. Благодарю тебя за подарок и за риск, на который ты идешь, отдавай его. Well, you're polite at least. Most nobles take gifts as a matter of course, especially those from a woman. But the price I may pay for helping you could be greater still. I am destined for the throne, destined to rule the Empire after my father, but... that will be meaningless if Death's hand keeps his hold on my father's mind. I fear one day he may try to interfere with the Imperial succession. Or perhaps convince my father that he should be Emperor by marriage. Ну, главное, что ты признал. Я пока не знаю, с кем буду крутить роман, с ней или со звездой. Других вариантов вроде тут нет. В таких суровых условиях твой цветок только зачах бы. You forget yourself. You should not try so hard to flatter a princess. The attentions of royalty have their own price. In any case, I would never allow Death's hand such liberty. I would bite my own tongue before allowing that man to touch me. I'm sorry, I've ruined the mood. We should continue our talk another time. First, we must expose Death's hand, reveal his treachery and manipulation. I will... Диалоги про императора просто скипну. Так, может теперь в школу Ресси вернуться. Да, ведь школа Ресси была. Well, look who we have here. There's no princess to save you this time. Do you think we'd forget? You can't humiliate us and just walk away. Это те стражники, которые меня встретили. Don't look at me. I can't do anything right now. Not like this. Когда я прибыл в город. Да давайте драться, хватит болтать. Их вроде, кстати, больше было. Не двое. А принцесса-то хороша. Вообще не дает расслабиться копеечку. Зачем ты его сдвинул? Физическая вселенная. Опровержение. Ученый Шиан в очередной раз упустил суть философских
философской аргументации. Мы не хотим тормозить развитие так же, как и не собираемся препятствовать обучению людей. Философы стремятся узнать как можно больше об окружающем их мире. Тем не менее, мы стремимся узреть божественное вмешательство в наш физический мир и продемонстрировать это тем, кто безрассудно стремится отказаться от традиций прошлого просто потому, что считает их неудобными или старомодными. Наука и уважение традиции не обязательно должны исключать друг друга. Мы стремимся получить те знания без проявления неуважения по отношению к божественным существам, даровавшим нам жизнь. Ладно, наверное, в школу пока не буду возвращаться. Сначала найдем иностранца. Он где-то тут должен быть. Что я нашел? Случайно скипнул. Конфигурация змеи. Тоже. Так и должно быть, или это косяк перевода? Что за тоже? Что тоже? Welcome, friend. The lecture won't be starting for a little while, though your enthusiasm is appreciated. I wouldn't worry about seating. Those interfering philosophers had made sure that very few people will be attending the lecture. Здесь не ради лекции, мне нужны некоторые ответы. Oh, that's too bad. Perhaps after I've answered some of your questions, you will change your mind. What would you like to know? Где дознаватель? What? Huh, that's quite a question. I'm not sure who told you, but I'd appreciate it if you would keep your voice down when asking those kinds of questions. Nobody here suspects me to be anything but an overzealous scholar, and I'd like to keep it that way. So you want to know about the recruiter? You have a flying machine, do you not? Yes, I know about that. Go back to the landing area, and someone will meet you there. Город огромный. Почему все меня узнают? Я ж не в какой-то маленький городок прилетел, чтобы все сразу обо мне узнали. Почему нам нужно встретиться именно там? The location is public, yet relatively private. Common folk are not welcome on the landing area, so there will be no crowds to hide spies or an ambush. Я приду. He already knows, I'm sure. Now go, and I will not speak to you about this any further. Скорее всего, выполню задание и дознавателей на арене. Oh, good to see you again, my friend. To attain peace. To achieve a stronger spirit. Наконец-то. Физическая вселенная, философская точка зрения. Несмотря на то, что ученый Шиан сделал несколько интересных выводов в своем опровержении моего трактата о физическом мире, его пренебрежение божественными аспектами гораздо серьезнее его непонимания физического мира вокруг него. Соглашусь, что многое в нашем мире не может быть объяснено лишь божественным вмешательством. Даже с учетом исследований и открытий, сделанных ученым Дан Гоу, следует помнить, что именно благодаря божествам мы изучаем этот мир и благоденствуем. Без их руководства и их благословения мы бы уже давно пришли к выводу, что исследование и изучение нашего физического мира никак не поможет нам выжить. Hello there, traveler. Forgive my forwardness, but I noticed your arrival earlier while I was at the tavern. That flying machine of yours is truly a marvel. I actually have a design for a prototype flyer, and I hope to get funding to build it one day. The other scholars aren't interested in my inventions, though. Изобретатель?
Me? You want to ask me some? Что ты делаешь? Oh, I'm Scholar Zenyu. I'm one of the newer Scholar elites. I was actually born in the poor quarter, but he knew I would never have a chance at a real life unless I had some proper schooling. I've lived here with him ever since. Слухов интересных не было? A city like this always has rumors. Some people say the ghosts are angry and attacking innocent people. Another rumor suggests the Emperor is dying. But I wouldn't believe any of that. Just because the Emperor hasn't been seen in a while doesn't mean he's ill. Perhaps he just wants some solitude. Может, он уже умер? Что еще ты можешь рассказать про Императора? The Emperor is a wise and powerful man. How else could he have solved the drought so many years ago? I wasn't born then, but I've heard the stories. Он убил водного духа? It's true that he hasn't been seen much recently, but I don't think it's anything to worry about. It's not like the Empire is falling apart in his absence. Maybe he's just taking a rest from all the hard work he's done. Nobody deserves a rest more than the Emperor. Ты говорил что-то о призраках? I think they are just rumors. I haven't seen any ghosts at all, angry or otherwise. If the ghosts are angry about something, why aren't they here right now? Come to think of it, I don't know any one person who's ever seen a ghost. I prefer to spend my time and energy on things that are real. Designing a new prototype flying machine, now that's important. Sure, what would... Оставь его тут. Нет у него просьб ко мне. Koni uk noia kup sa ia sisia su ukot. Пожалуйста, сохрани спокойствие, я просто хочу задать тебе несколько вопросов. Да не орал я на тебя. Что ты делаешь? Запугивать я не буду. Оставлю в покое философа. Greetings and welcome to the Scholar's Garden. I am Philosopher Zhao, one of the many masters who will see you during your visit. I see by your accoutrements that you are not from the Imperial City. I hope your visit here is one of fulfillment and success. As Sagacious Tien once said, more valuable than silk are new friends in a foreign land. If you need anything, I will be glad to assist you. Они прям Китай. Это очень мило с твоей стороны, спасибо. As Sagacious Tien once said, kind words and respectable attire are seldom a sign of true character. Only deeds reveal the intent of the soul. I am glad to help you in any way I can. Расскажи мне о пути прозорливого Тяна. I am honored that you would ask me, though I must warn you. The teachings take a lifetime to learn. Perhaps I could explain the core principles of Tien's teachings. I could recite the history of Tien if you like. Я вообще все техники за одну секунду изучаю. Мне даже один день не нужен. Объясни мне основные принципы учения Тяна. The teachings of Sagacious Tien are very simple, but the implications are astoundingly complex. At the heart of the teachings are the concepts of harmony and discord. Also referred to as the way of the open palm and the way of the fist, one cannot exist without the other, but neither can they coexist in one person. Harmony with the world comes from understanding your place in the world. An ant that believes it is a tiger will never achieve harmony. In other words, accepting your place in the world and using your skills accordingly is the optimal way of following the path of harmony. Продолжи. Discord is the other side of the coin. People who choose the path of discord seek their own advancement over everything else. These people will ignore the world and use whatever means necessary to raise themselves above their station. Sagacious Tien taught both harmony and discord to his students, for one cannot be fully known without the other.
However, he himself followed the way of harmony. Of course. As you wish. Ничего важного он мне не рассказал. Это этот иностранец, да? Он хорош. As amusing as your savage dances are, once again I have proven the superiority of setting your nose to the grindstone and not mucking about. Now bring some refreshments in a proper mug, or I'll take back the coins of my home and country. Don't you heathens know the worth of a proper king's halfpenny? Generous visitor, if our customs are so displeasing to you, perhaps you should find lodging elsewhere? Please? And leave you lot to your primitive ways? Tell them what I think of that, Squire Percival. Он только что бил человека, и всем плевать. Ponce von Fontelbottom, the magnificent bastard, will do no such thing. He means to educate you all. Good lad. Found him wading in the mud, planting weeds. You can't keep your crackers crisp doing that. Can't help you if you don't know the horror of a soggy biscuit. I've given him dignity, and unless one of you has the will to deny that I'm your better, I suggest you start learning. We'll have you in proper trousers by the morrow. Сэр, ваша дерзость поражает. Мы культурные люди. What's that? Someone stepping to the fore? Let's have a look at you. You have the keen eyes of an educated man. Know the ins and outs of philosophical debate, do you? Well, what about your twos and fours? What of them? The simple truth is that I have bested every one of you who has come forward, whether in tests of wit or combat. You faced a champion of king and country. Now, I didn't ask to land here, but if a storm is going to cast my ship into the very heart of such a dark empire, I'll bring the light of knowledge wherever I can. You must hunger for guidance. You're like children. I mean, only a handful of you can even grow a decent moustache. What kind of place is this? Сейчас избавимся от него. Предупреждения слепили тебя, я могу доказать, что ты не прав. Can you now? Shall we put that to a test? I welcome the chance that you might impress me with a glimmer of intelligent insight. But I will acknowledge that I am likely to disagree just because I know you are, lacking. We will need educated men to judge the merits of our arguments. Аргументов? В чем ты хочешь состязаться? I've gone to great pains to learn your barbaric tongue, only to find that none of you has much to say. Can you convince me otherwise? Ты вообще-то на английском говоришь. I've heard a distinct lack of couplets and quatrains, to say nothing of pentameters. Is it any wonder you people live as you do? I charge you with defending the heart of your people. If a group of judges determines that you have adequately done so, I will declare you the winner. Я согласен. Whoever you wish. These five standing here. I'm sure there will be a balance of opinion. The test must be fair. Go on, talk to them all to prove I haven't coerced them. We'll begin the debate when you're ready. Да давай сразу начинать дебаты. Then we'll see how you fare in combat. Doubt you'll do very well. Like the rest, you're all just too damn skinny. I heard you accept the Outlander's challenge. I'm grateful you have seen fit to defend us all. I would be honored to sit in judgment of the debate. Several of my fellow scholars have also volunteered. Надеюсь, ты-то хоть на моей стороне. To do otherwise would only help the Outlander win in the long run. If he wants a true debate, we will allow it to progress fairly. Of course, I doubt his arguments will have the weight that he expects. Not here in the heart of the Jade Empire. Чего они такие честные? Могли бы просто меня объявить победителем и все.
чуть не пропустил сообщение на ГГ. Какой тип аргументов ты предпочитаешь? I am ill-equipped to see my own faults, but I, like my fellow scholars, am adept at exploiting the weaknesses of others. Scholars Heng and Zhao are easily swayed with simple facts. Cite such details and they are certain to change their opinion either for or against. Подготовлюсь к дебатам, прощай. I wish you luck. Well, ready to set the ponies in motion, are we? Let's declare some rules and get to... Что ты планируешь изменить? I just want to make sure that this is more entertaining than simply blathering about whose walls are higher or whose philosophers really know what's what. It will be a simple matter. 5 judges, 6 topics. I'll pose my argument about why your foolish land stumbles like a child, and you try to answer. The judges will raise their arms to indicate whom they favor. Arms up for you, arms down for me. After 6 topics, if you have a majority, you are the winner. By the Queen's corset, if you get them all on your side at any time, I'll declare the match over. Now. Я постараюсь просветить тебя. I will pull no punches, and I expect no mercy on your part. Let's see which of us is truly superior. Well, what shall be my first point of contention? I know, the most basic of concerns for a culture, the currency of its economy. What manner of society would use the silver coin as the basis of trade? Gold is clearly superior, which you admit by using it for important statuary. Your understanding of what determines value is flawed. Your rebuttal? Редкость золота доказывает, что оно должно использоваться для высших целей. Well, you are clearly in the minority, but I can spare no quarter. To the next topic. Так, тем двоим не понравилось или что? Чё они руку подняли? That all lands outside your borders are the domain of barbarians and monsters. How can you truly know they are uncivilized until you've proven it by conquest? Crush them beneath your heel. You sit here thinking while far-off lands yearn for direction, not unlike what I am attempting with you. Может, левую руку они подняли, потому что поддерживают меня? Если правую поднимут, то это будет означать, что они поддерживают его. Может, так они голосуют? Мы не хотим навязывать волю другим. Well, a majority on your side, but the debate is not over yet. Трое меня одобряют. Shall I draw attention to your foolish reliance on personal combat? You've got strange dragon powder arms, but you waste them on spectacle and flying chariots. Any decently civilized people have developed a proper array of personal sidearms by now, like old Mirabelle here. Так ты, очевидно, компенсируешь нехватку других способностей. Well, a majority on your side, but the debate is not over yet. I challenge your foolish beliefs and the irrational behaviors, dragons, spirits, and even talk of unresting dead. Just look at the collective foolishness that you call a floating palace. The constant superstitious yammering of your peasants even has me seeing it. Я, скорее всего, не смогу всех убедить, но может удастся переманить на свою сторону троих хотя бы судей. В таком случае я тоже, наверное, одержу победу.
Многочисленные свидетели подтверждают наше местное поверье. Well, a majority on your side, but the debate is not over yet. I say that you don't seem to understand the relationship between the ruling class and the peasantry. Your commoners are far too happy to be productive. A proper spiral of misery shows that they are doing a decent day's work. Your peasants only suffer because of foolish superstitions about the dead walking around. Well, you are clearly in the minority, but I can spare no quarter. To the next topic. Ты чушь, видимо, сказал. This will be the final topic. If you don't have a majority at the end of this round, you will have to admit that I have outdone you. A simple criticism, your ridiculous clothes. Not a decently puffed pair of trousers to be seen. I ask you, what have you done on the pantaloon? And why do you remain so clean when any sane man knows the only way to keep devils of the dark at bay is bathing is bad for the humors as well? Do you people know nothing of maintaining your... Дело, друзья, семья, держу пари, они все держатся от тебя подальше. Well, it would seem that a majority of your fellows have decided your arguments were more persuasive. I expected no less. Что, я победил? I could not expect a fair contest in the heart of your city. Состязание было честным. Fool to think otherwise. Не начинай тут. I seek satisfaction. Я тебе даже фору дал. Bested me in debates, but true honor is decided on the dueling field. Сейчас, возможно, придется и сразиться с ним. Ну да, если ты так желаешь, встретимся на поединке. The entry hall here has walls to be up against, corners to be backed into, and floor enough on which to be down but not out. Whatever your metaphor, I'll beat it. Return to me when you are ready, and we will walk there together, just to ensure that no one gets lost or suffers an accident that would prevent a fair fight. Frankly, I don't know what you people are capable of. Давай начнем. What? Good! Let's get this over with so I can return to Что ты school так with удивился? the rest of your fellows. I envy you. You are about to experience for the first time the skill that has forged an empire and traveled the world. There will be pain as well, but I imagine it will be almost... Что будет стрелять, да? Нифига себе. Your concept of honor is outdated too. Percival, the towel. Сохранение было, нет? Ну так поиграй уж что-нибудь, оборот. Да, очень благородно, когда у меня нет ружья, у него есть. Так это выбора нет. Он меня убил. Well, you are clear. Сейчас еще и проиграем. Well, what? Easy. My monocle must be fond. I Все на can't моей see стороне. anyone in my favor. Что я запомнил, то, что насмешка нравится двум последним. То, что он меняет их голос. Clearly these people are incapable of fairly comparing one of their own to an outsider. This is a farce. Ты там прям все решил прокачать? Сколько десятков часов ты наиграл, чтобы накопить ресурсы? Ты установил правила, все было честно. Then perhaps it was my mistake to think you would be open to anything other than your own backwards ideals. Puh! Ну что, дуэль будет, I нет? seek В этот раз. satisfaction. You have bested me in debates, but true... Будет.
Давай сразимся. Я вернусь, когда буду готов. В этот раз я сохранюсь после дебатов, чтобы еще раз их не проходить. Теперь давай драться. Там на автомате. А вообще-то надо ящики собирать. На автомате вроде мало ресурсов дают. Че, я сгорел? Ну, в бочке, что ли, что-то было? Там вроде вода растеклась. А не бомба взорвалась. Было странно. В общем, ты и в МГС играешь как в мобильную игру, да? Теперь я знаю, как ты действуешь. Ты меня не победишь. Наверное. Да блин, чё себе загорайся-то? Читер. Давайте быстрее. Так почему ты в этот раз позже начал стрелять? Ну, часто он был ближе к бочкам. Порох должен был на него попадать, а не на меня. И откуда мне знать, что там порох? Надо бы просто через него перепрыгивать, понятно. С какого? С 5-го раза победил? Или с 10-го? 30 год у меня нет. It was a fair fight, Sir Roderick, within the rules you specified. Yes, old boy, you've got it right. I was really sat down, I believe. Like the fall of the old bridge across the Grand. My humours are in disarray, I tell you. I suppose I should have seen it coming. Your win in the debate was a sure sign. I do believe I have underestimated the lot of... Так я не понял, почему он еще жив вообще? Regardless, Он меня убивал, значит, а я его пощадил? point of honor I cannot deny. После дуэли. Надо сесть отсюда свою тушу. There's no need to shout. I'm sure my expulsion is part of some post-duel tradition of yours. Well, my country has one as well. To the victor goes the spoils. I wouldn't be much of an ambassador for my country if I didn't abide by its customs. The Duchess of Almsbottom's rules of engagement are quite clear on this matter. Думаешь, к тому времени они начнут у нас продаваться? Лет через 5? Я бы предпочел что-нибудь полезное. Твое оружие, например. Mirabelle is yours. Treat her well. She's a finicky lady. Right, Percival, fluff my travelling trousers. We will darken this garden no more. Получен стиль Мербель.
Надеюсь, в моих руках это оружие будет наносить столько же урона, сколько и в его. A well-fought victory against that outlander buffoon. You showed that he could not best us in battle, mentally or В смысле physically. победить нас? Только я смог с ним справиться. We are all in your debt, but the Больше Ministry of заслуги Culture вообще is в этом не particularly было. so. Please take this token sum of silver as payment. You certainly earned it. Вы даже дебаты честно судили. И не подыгрывали мне. Этого достаточно. Your service is appreciated. If only there were more like you in the Empire. 750 монет дал. Маловато. Долгая засуха. Долгая засуха — один из худших периодов новейшей истории Нефритовой империи. 10 лет палящего зноя и скудных дождей опустошили даже огромные запасы житниц Нефритовой империи. Мудрецы предсказывали еще по крайней мере 3 года опустошающей засухи, а в Министерстве гармонии наблюдали за тем, как количество погибших увеличивается от сотен к тысячам. Затем император Суньхай объявил, что засухе настал конец. И каким-то образом он действительно настал. По императорской божественной воле зелень вернулась на нашу выжженную землю, и стабильность была восстановлена. Физическая вселенная. Заключительное слово. Мир, в котором мы живем, не настолько прост, насколько его таковым считает философ Цзянь в своем трактате о физической вселенной. Его гипотеза касательно божественного управления погодой и смены времен года достаточно интересны. Но все же недалеко ушли от детских сказок. Недавнее исследование, проведенное ученым Данго, показывает, что погода и смена времени года намного больше, чем просто капризы далеких божеств. Наша Вселенная состоит из вполне реальных и осязаемых элементов, каждый из которых поддается учету и классификации. Тут вроде еще где-то концентрацию можно было восстановить. True strength comes from harmony. Что за Disharmony with the Рагнарок? world will make Может, you имеешь в weak. виду Рагнарок? К чему тут? Или ты о игре Рагнарок? А, ты об этом, что ли, каким? Боги войны? Нет. На старте я точно не буду заморачиваться с поисками обхода какого-то, этих ограничений. Да и у меня пятой сумки нет. Не смей изменять название. То комментарий в стиме удалю. И запрещу оставлять новые. Кто ты? Akir sonwi ni fayit wawawir wakawir isono ni fayitar ofino. Ike kir kir washatiruk. В общем, в Рагнарке я когда-нибудь сыграю, но фиг знает, когда это будет. Короче, плевать на эти камни. Пойду я дальше. С какой они долины? Мне такая разница. Больше ничего нет, да? Можно только назад вернуться. Тут какая-то странная зона. А, ну здесь этот пьедестал был с камнем. Ну, с какой-то с каменной статуей. Ну да, можно возвращаться назад. Вроде бы я тут все обошел.
Только без выбросов. Как это сделаешь в последнее время? Взгляды, в общем, когда у тебя будет хорошее настроение. Да не надо банить боброта сейчас. Тебе лишь бы какой-нибудь забанить. То он на ГГ пропустил. Клиента, так скажем. А говоришь, что все замечаешь. Взяла и поморгала. А ты планируешь 5 лет смотреть мои стримы? Приятно. The Outlander has been defeated. The Scholar's Garden is once again a place of peace. Так, где там... Некрополь слева, да, если что? Что тут еще за квест? Oh, hello. I'm sorry, I was just muttering to myself. I'm in some trouble and... Wait! You could help me! You're clearly not from around the Imperial City, and I need someone's help most desperately. Someone unaffected by the politics of this place. Революционер, что ли? Чем могу помочь? Well, you see, there's been a mix-up. No, an error. Oh, who am I kidding? Some bastard has changed my play! I am Incisive Chorus, the playwright. I'm sure you've heard of me. And if not, you have... Из-за чего ты обиделся? Now, I suppose. Из-за того, что я музыку не стал включать? Я потом оттабался и посмотрел видео. Touring the countryside and catching people's attention. We were asked to bring it into the city and perform here in the Golden Way. Пока все звучит неплохо. В чем же проблема? The play must go on, but not as they want it. The play has been changed, you see. One very key piece of the play has been rewritten. Тебя беспокоит, что они оскверняют твое искусство? Once you change this scene, you change the very soul of the production. It's hardly my play at all if they perform it their way. They've changed it from a commentary of man's inhumanity to man to a satire of the Empire. I tell you truthfully that they've lost the whole point of the piece. Ты прав, это ужасно. A like-minded island amidst a sea of dolts. Oh dear, that was a poor metaphor. The point stands, regardless. I'm certain the Lotus Assassins would blame me for the satire. I will gladly offer you the going rate for a leading man, just for a walk-on part. Не хочу я учить роль. I need you to take a role in the play and read the role the original way. You have a most regal bearing, so I'd expect you'd have no major problems at any rate acting the role of Lady 14 Flowers. Согласен участвовать в постановке, только если там будет не больше 3 фраз. Tell him you're the replacement actor. He'll be desperate, so all you'll have to do is read the proper lines. Ты просишь меня сыграть деву 14 цветков? Of course, all the roles are played by men, or at least women with the decency to pose as men playing women. It can get complex sorting it all out. Все актеры, значит, мужики. Это как этот театр Кабуки вроде, как там, где все маски носят. Шалила. Сообщение дня изменило. Ну ладно, оставлю пока. Не забудь потом исправить. Шалуня. Это интересно сделает. Here's a copy of the original script for your scene. Pivotal, I assure you. This copy reads properly, not like that edited pile of dung. Я же сказал, я потом альтанус. Там везде из Хелсингера было, как я и думал. Правда, я звук не стал включать. No script on stage, of course. Also, make sure you read from this script. Now, good.
No, you're about to perform, so I shan't jinx it. Get to it! Исходный сценарий пронзительного хора. Так, ну и сколько у меня там текста? Вроде немного. Исходный сценарий вашего выступления в роли Девы 14 цветков. В этой версии ваш персонаж объясняет, что конец экспансии Нефритовой империи наступил потому, что прозорливый Тян послушал волю небес. Тема обращения небес к Тяну поднимается минимум дважды и содержит исторически признанный факт, что северная граница империи была очерчена падающей звездой. Вероятно, возле сцены будет книга и пюпитр со свитком, где вы можете вникнуть в детали вашей роли. Еще будет полная версия сценария, да? Так, пронзительный Тян послушал волю небес. Какая-то звезда, очертившая границы. Мне назад надо идти, да? В саду ведь театр. Даже говорю, я сам играл немного. Слышал я музыку готова. Не то, что там вокал включается, когда ты высокий комбо набиваешь. Excuse me, you're in my way, and I'm trying to keep an eye out for our replacement actor. Я дублер, которого тебе нужен. You? You're the replacement? Well, why aren't you in costume? If you're going to be playing Lady 14 Flowers, you'll need your dress. There's no time for you to run back and get yours. I'm sure we can find one to fit in the back, though most of our performers are less broad. Но жили какую-то другую. Понятно. Уверен. Очень смешно вышло, забавно. Доверюсь твоему вкусу. Мне даже проверять не надо. У меня есть сценарий. Это он? Let me see that. No. This is all wrong. They sent you with the old script. But the script's recently been revised. So even if you're familiar with the old... Почему сценарий был изменен? Well, a southern noble funded the location and travel for us, but wanted to make a few tweaks. We couldn't afford to miss the exposure. Our writer wasn't that happy, but we accepted the revisions and Я буду придерживаться оригинала. I'm sure your Actors Guild told you that we have standard rates. We'll happily pay you the going rate for a lead, especially since this is short notice. Но из этого мне, наверное, не заплатят. Just like normal. Understand? Думаю, я понял. Just get at least half the lines correct, and the crowd will figure out what's happening. Any less than that, and it becomes one of those obscure plays no one likes. Отредактированный сценарий. Что ясно, понятно. То, что я доверяю этому вкусу. Это ж факт. Похоже всего несколько реплик ваши. Это в основном ответы на реплики другого актера. Постановка воспроизводит исторический момент основания Нефритовой империи. Так, ну, отредактированную версию, наверное, не буду читать. Хотя... Вы изучаете первую страницу сценария, которая содержит первые 3 из 6 ваших строчек. Первая. Одинаково в обеих версиях сценария. Это просто ответ на вопрос о цвете флагов. В вашей реплике вы говорите, что развиваются белые флаги. Надеюсь, я не забуду. Так, белый цвет. Вторая реплика. 2 варианта. Небеса шлют послание на закате, и приближается ночь. Короче, белый цвет, вечер. Третья. На краю великой равнины. Вторая часть. 4-я строчка. Редактировали ее. Тема обращения небес к императору Тяну.
Полгода меняется в зависимости от места. А, погода меняется в зависимости от места. Сейчас сложно. 6-я. Одинаковая. Падающая звезда. 5-я. К кому обратился император? Ну, я вроде готов. Опозориться. Have you read the script? Начинаем. Let's get. Watch closely. We shall see if the informant was accurate. Imagine condemning the Jade Empire at its heart. The fools. Этот южанин еще и наводку дал лотосом. Guide him, but sagacious Tien has been absent from the palace for such a time. His conquests of the northern kingdoms have kept his light from us. All the scattered kingdoms have seen the light of his rule, and our emperor's advisors grow in number. The arable lands to the south, all the way to the useless jungles, which were left as nothing for the Monkey King, are fused into the mighty Jade Empire. To the east, sagacious Tien has spread his light to the very waters themselves, and lo, to the west he found enlightenment among the hills of the 6 holy scrolls. But what word from the wastes of the horse lords? Aha! What is this? White is Lady 14 Flowers. We can only hope she brings word. My dearest Lady 14 Flowers, under what banner does your entourage travel today? Белые флаги парят над нами. Peace in the north? Could this be? Have all the horse lords been subjugated so easily? Heaven smiles upon the Empire today. Your arrival here is certainly welcome, as your kingdom is one of the most recent to join the Jade Empire. Tell me, most gracious lady, when was this momentous decision reached? Вроде такого варианта нет. Карбон написан в сценарии. Ну, точно не утро, восходящее солнце. Настал он или небеса приблизили его, но как бы ни было, на землю ночь спускалась. Наверное, вот этот вариант. Ну, вот переход от вечера к ночи. Только там вроде другими словами это было написано. Император не упоминался. Полдень — это отредактированная версия сценария. Значит, второй вариант. Настал он или небеса приблизили его. Но как бы ни было, на землю ночь спускалась. Кажется, все правильно. You phrase that most interestingly, Lady 14 Flowers. Why do I sense there is more to this story? But surely the might of the Jade Empire is unquestionable, and our will to victory unswayed. And tell me, most gracious madam, when the final blow was struck, where was our noble leader? Deep in the wastes of the north? Блин, второй вариант меня сбил, я уже забыл. Что там было в третьей реплике? Точно не лес. Полный сад нет. И опять здесь, ну, по-другому немного написан текст. Как же там было в сценарии-то? Наверное, горы.
Устоял лицом гряди высоких гор под ледяным ветром, обдувающим землю. Are you certain that was not when he was in the west, walking alone among the hills of the six holy scrolls? Холмы и горы, кажется. There's been nothing Кстати, but вариантов gentle вроде drafts of холмов не spring было. here in the Imperial City for weeks. Небеса простираются далеко, и в разных землях разная погода. Головоломка. My Точно lady, правильно. I sense that there is more to your story than I have gleaned. Perhaps my own perceptions blind me. It seems to me that some part of your story remains untold. Do my questions block the truth? Tell me this, if nothing else, good lady. When the cry for peace rose up, who was it that our great emperor turned to? К небесам? The heavens had turned to him? These words, are they riddles? Wait, what word is this from the front? The Emperor sends word of his return. The Horse Lords are unconquered, but our forces were undefeatable. What happened to cease the expansion of the Empire, dear lady? Падающая звезда. Падающая звезда очертила границы наших земель. A celestial event, most auspicious. And so, our most noble emperor saw a sign from the heavens. Our mighty armies poised to crush the Horse Lords and stretch the empire to the ends of the earth, but we stopped. For now, even I see that there are limits to ambition, and overreaching those limits invites nothing but disaster. All praise the Emperor, for his wisdom is infinite. My lady, you have my deepest thanks for bringing this news to us. Интересно, сколько раз я ошибся? What in the dragon's eye was that? I saw no trees in there. Oh, the informant will suffer for a lifetime. You there, Lady 14 Flowers. That was pretty solid. It's too bad you couldn't hit it perfectly, but it will do. Как минимум один раз я ошибся, да? You continue to surprise me. I wouldn't have thought you the aspiring actor. Our sponsor Я may сам not в be шоке. happy with the version you read, but I've always preferred the old version of the play anyway. I guess Incisive Chorus put you up to this, because I know I gave you the new script to study. Good for him. I'm glad you were here to fill in. We would have sunk faster than a bottomless boat without a solid Lady 14 Flowers on hand. А может, он имел в виду то, что я не придерживался его сценария измененного. Об этих шероховатостях он говорил. Ну, кстати, он мне все равно заплатил деньги. В следующий раз пишите мое имя на фишах крупнее. You guild actors are all the same. Never happy. Oh well, you're lost. К автору еще надо вернуться. Ты не пришел посмотреть? I never attend my own plays. No, much too nerve-wracking. Someone goes for me. She is very kind to do that. I heard how it went. Fantastic! The scholars loved it. One's already asked for a copy of the manuscript. I'm sure there will be more. Неужели я ни разу не ошибся?
Here, I promised you this, and you should have it. Yes, that's it. Enjoy, and thank you so much. Oh, so much to do. So many, copies to make. Yes! Ha! Все. По 3000 еще дал. Отлично. Hold on there. This way leads into the necropolis, a dangerous area. You shouldn't go in there unless you have some business there. У меня есть важное дело. Мне нужно найти поджигателя. Это я решаю, где у меня дело. Yes, but I must warn you, the dead aren't the only terrifying things in the necropolis. They say the Lotus Assassins have a special interest in the place. I have nothing more to say on that subject, and you certainly didn't hear that rumor from me. Значит, там еще лотосы будут. Ты не видел женщину по имени Гаснущая Луна? Она поджигательница. Captain Sen has you collecting heads for him, does he? Good for you. A woman did make her way into the necropolis some time ago. She seemed a bit wild around the eyes and ignored me when I tried to warn her. She certainly hasn't left, so if it was this fading moon, you should still be able to find her in there. I'll make sure she doesn't slip out behind you. Тут, думаю, наконец-то удастся подраться. Хватит с меня пока диалогов. Kill. Опять эти черти в масках. Где обычные призраки? Да, хватит летать. Стой спокойно. Самые душные враги в игре. Пока что. Если копейки просто неприятные, то эти именно душные. Привет, Будур. Well, stranger, you have some spirit to you. You fight like a demon. Those poor lost souls didn't stand a chance against you. I could use the skills of a man like you. An honest working man like me can't compare with someone like you, but you can definitely help me with a problem I've been having. Какой-то он подозрительный. My name is Shen. I'm the first gravedigger here. It's my job to look over the necropolis and make sure all the peaceful souls are laid to rest. Как тебе помочь? I've got to dig the holes, fill them, and balance the books and everything. Nice, proper burials. No one seems to want to stay dead, and I can't go refunding all the burial money to all the families of the ghosts now. I can't afford it. So, I just want you to do a little job for me. Nothing hard. Just put the ghosts back where they belong. Quiet them down a bit. Well, there'll be a little bit in it for you as well, don't worry. Can't have you going away empty-handed now, can we? So... Я сделаю это. Great. Now those ghosts will know who's boss around here. They just bring themselves back up as fast as I can put them in.
I'll give you a reward for any ghosts you take care of. There are 3 main ghosts to deal with. Miss Chan, Merchant Bai, and Mr. Ren. I'll give you a reward for each, of course. I know a bit about them, but not that much. If you need a little something to give you an extra edge, I'm sure I can part with some Ты ворошил мертвых? Это с косту. Мародер? It's not like they need any of that anymore. Feel some compassion for them, do you? Может, из-за него тут так много призраков? Takes to do my job. Ладно, выполнил его работу. Then you're no better Может, than приму me. сторону призраков. We both just do the best we can with what we're given, so let's just leave it at that. Если будет возможность. Is there anything else you wanted? Что продаешь? Камни. If you need to find me again, I'll be at my house. Что значит эти символы? Пока непонятно. Тут зеленый домик. Help! One of those damn spirits came up right in my backyard. The stupid thing. Сразу нападает. Давай-ка ты будешь меня поддерживать вместо атаки. Мана нужна, чтобы полечиться. Что-то он мне так и не восстановил ману. Может, только звезда это умеет делать? Чуть не умер. Можно полечиться, чтобы восстановить характеристики. Ну и здоровье. Так. Еще разум, что ли, подкачать? Дело до 30-ки докачаем. И разум. Что-то многовато у меня очков накопилось. Уже 76 очков стиля. Кстати, я еще Мирабель не экипировал. Ну, а точно будет бесполезно против призраков. Так, урон максимальный. Скорость основной атаки понижу. Ой, понижу, повыше. Яркость 10%. Пускай будет плюс 15 хотя бы. Даже плюс 20. Да, сохранить. Меч потом новый куплю, его надо будет прокачать. Этот не буду дальше прокачивать. Больше вроде пока ничего качать. Призову конец? Отлично. Ты знал этого духа? Yeah, I guess you could say that. She was my mother-in-law. Never once in her life did she say a kind word to me. And now she tried to keep at me even А in тут, кстати, death. люди вообще назвали хоронят. You got what you deserved. Do you hear me? You Все могилы deserved неровно it. стоят. You're an odious little man, you know that?
but any good job does... Here you go. She had some nice things in her grave, too. И ты грабишь ее могилу? It's not a robbery. We're family. I'm Мне just нравится taking it он. back. Now, Но go and опыт не find похож. those ghosts I told you about. Can't get a good day's work done with them still around. Скорбящая душа. Камушек. Это задание, к сожалению, похоже линейное. Любопытные статуи. Надеюсь, они не оживут. Природа духа, том 3. История о пропавшем монахе меня не беспокоили, шахты уже более века были заброшены. Окружающие их поселения давно пришли в упадок. Любой дух, который охотится на людей или питается их эмоциями или болью, давно бы ушел из этих мест в поисках более легкой добычи. Так я думал. Пока я искал замшелого духа в глубинах шахт, мне начало казаться, что легенды могли быть правдой, что духи, изгнавшие шахтеров, Кемели, чем бы они ни были, могли до сих пор оставаться там. В моей голове я начал слышать доносящийся из кромешной тьмы шепот и крики людей, ушедших из жизни много лет назад. Сначала на юг схожу. Перед вами несколько могил. Прочитать надпись на одном из надгробий. Долгая жизнь порождает большое счастье, умер в юности. То есть умер несчастным? Vengeance will... That cheating, lying sow, sullying the Ren name and dragging it in the dirt like this, putting me in the dirt. Ren Fang, if I ever get my claws on you, I'll leave you a stinking, bloated corpse! О ком ты? The whore of a wife who left me to die, who killed me, poisoned me in my own house. When I find her... Тебе стоит научиться забывать прошлое. Такое сложно забыть. When my very reason for existing in this world still is her. She was everything to me in life, and is so in death as well. Я что-то не особо хочу им помогать. Убить его жену. Могу я найти для тебя твою жену? Find her. Bring her to me. Let me kill her and draw the last. Most likely, she's still at our old home. It's... What do you want? Нет, я решил сам тебя уничтожить. You think you can? After all I've been through, I won't. Thousand cuts. Надо покоить мстительного духа. Шлюха, чье имя будет проклято навеки. Я пень. Веселое тут надгробие. Да, я подойду так к тех.
Какие же они гады. Принцесса еще что-то как-то вяло восстанавливает мне ману. Если она вообще это делает. Так, длинный меч. Режим боя поддержка. Какой у нее режим поддержки? Я еще не сохранялся, да? Может, на концентрацию мне установлю? Которая мне сейчас не нужна. Короче, пускай лучше дерется. Вместе со мной. Thousand cuts. Отлично, в этот раз он меня не откинул. Ты чё меня-то атакуешь? Тебя там моя подруга бьет. Хоть хилку оставил. В данный момент эту прочную дверь открыть нельзя. А когда можно будет? Там массовое захоронение. Наверное, какое-нибудь задание нужно. You. What do you want? Have you come to torture me more? Have you come to see me suffer here unavenged? Ты такой избай? You know of me? You've heard about the pains I suffered in life, and this continued torment I have to endure in death? You can understand? You don't run in terror like the rest. Instead, you talk to me. Perhaps you can help. I was a merchant in life. Not a rich one, but I made enough to survive. I sold mostly to the poorer sections of the city. My goods weren't the finest, but they were practical. At the time, there were a pair of brothers, Seat Su and Si Ran, who were the terror of the streets. They extorted money and goods from everyone. Что ты сделал? When I wouldn't give them what they wanted, they decided to make an example of me. They killed me and mutilated me, and left me dead in that alley. They terrorized the city for weeks after that, but they were finally run down. That might have been where it ended, just as done, but it wasn't. They were buried here, with me. Their deaths, execution by beheading, were harsh enough that they have risen again. My spirit cannot rest quiet with them here. Вот ему помогло. Even now in death, they mock me and torment me as they did in my final moments of life. They drive me mad. Где я их могу найти? Yes. If my killers are at least removed from this world, their spirits will no longer torment me. They were common criminals, so they were not given a normal burial.
They were dumped in a communal grave underground Они to the как раз south. в массовом захоронении, да? Find them. Thank you. Головы у них на месте. Ah, look who has come to see us. A more... Yes. 1,000 cuts. You won't see me coming. Focus. You can't keep up. Шестое чувство. Тут везде, что ли, ловушки? На всякий сохранюсь. Еще ловушка сейчас убьет. Опять они тут заспавнились. Ой, идите вы нафиг с своими масками. И с заклинаниями, от которых не вернуться. Герой еще не всегда по ним попадает из-за того, что они летают. Но они сейчас даже, несмотря на замедление времени, попадут. Эти снаряды. Такой бред. Молодец, что повернулся ко мне спиной. Еще и опыт копейки дают. И хилка какая-то бракованная, протухшая попалась. Совсем немного мне здоровья восстановила. Все, можешь упокоиться с миром. Я расправился с ними. Thank you, thank you. I feel as if a great weight has been lifted from my spirit. Here, let me show you this. Something Shen hasn't found yet. I hope you use it well, and thank you. Кровый безар. Топливо. Наверное, поджигательница. Посох демона. Так, просто здесь можно найти оружие. Неплохо.
Правда, его там в траве вообще не видно. Dancing pretty lights. There's fire in the air and fire inside. They scream like music. You'll scream like a demon when fading moon puts the light inside. Совсем рехнулась. Ты гаснущая луна, над твоей головой висит приговор. There's more than that on my head. There's a crown of flame that burns all the time, even when it gets tighter. You'll scream like those maggot people leeching off the Empire. 1,000 cuts. Плохо, что у меня концентрации нет. Наконец принцесса подошла. Мечом бы убил ее. Вообще она вроде легкая. Главное не подставляться под ее магию. 1,000 cuts. Не буду использовать сильные атаки, пускай меняет блок. Это еще что за нафиг? Дракона призвал. Шо добил? Камень чистого пламени. Любопытно. Что за камушек? Разум дух плюс 3. Только избравший путь открытой ладони может использовать этот камень. Не верю, что она была последовательницей открытой ладони. Природа духа, том 4. В дневнике одного из давно забытых монахов секты Цзиньджи говорится, что любому человеческому чувству сопутствует свой дух. Вызывая в себе чувства, они вызывали и духа, и могли вступить с ним в контакт. Я не мог даже представить, какой дух я мог вызвать в кромешной тьме той шахты. Вокруг все утопало во тьме, лишь в лампе бился слабый огонек. Я подумал, что те древние монахи слишком хорошо все знали. Они слишком часто вызывали в себе темные эмоции. В этой шахте и мне приходилось лицом к лицу встретить свой страх. В эту шахту я попал благодаря воле случая и своим исследованиям, и вряд ли был готов к тому, что мне предстояло. Со мной заговорил обитатель недр. Вот бы всю историю прочитать от начала и до конца. Они такими урывками. Принцесса не успела зайти. Там алтари. А тут в храме, наверное, лотосы. Очень подозрительная стена. Но я вроде ничего не могу сделать. Может быть, какое-то задание нужно, чтобы пройти дальше. Недостроенная гробница. Похоже, она все-таки достроена на самом деле. Но это скрывают. Тебе как помочь? My baby, please, where is he? Where has Shen taken him? Ты госпожа Чань? Yes. If you know me, then you must know the pain I feel. My baby! That monster Shen has taken him from me.
He was only a few moments old when that vile man took him from me, ripped him from my arms and carried him away. Please find my baby. Bring him back to me. Let me know how he's doing. Как я могу помочь? Please. You have to help me find him. Shen must know where he is. That abominable little man took him from me. Я поговорю с Шенем. Find that hideous little man and bring... Постараюсь ей помочь. This site was to be my father's tomb. I doubt he knows what use Death's Hand has put it to. Hello again. I enjoy our little chats. Meet the... This is an ancient repository of knowledge. It contains records of the Empire. Архивы, значит, будет что почитать. Природа духа, том 5. Теперь мне ясно, что за существуют эти духи, как ясны их цели, облик не более чем ложь. Небесная канцелярия существует лишь для подчинения человека небожителями. Обитатель открыл мне многое, открыл мне множество темных и жутких истин, которые раньше мне были недоступны, но теперь ясны. Что за обитатель? Я знаю, что будет, когда я вернусь. Император, особо приближенный к небесам, их игрушка-марионетка. Я знаю, что они направят его против меня, опасаясь силы моего знания. И да, я знаю. Они сожгут мои работы. Я должен размножить их и распространить это темное знание так широко, чтобы его невозможно было уничтожить, как сказал мне обитатель. Помни это, читатель, для духа любого духа человеческая жизнь ничего не стоит. Мы лишь инструменты и марионетки, существующие для их забавы. И император, наверное, уже стал призраком. Это лифт. Молельная доска. Рядом с этой большой гробницей есть простая молельная доска. Пыль рядом с крышкой гробницы стерта, но вы не видите способа открыть гробницу сейчас. Потом тут будет задание. Ну и, видимо, тут можно будет спуститься вниз. Там то ли лифт, то ли просто крышка. Дверь, погреб. Еще один неисследованный проход остался. Черт, здесь будут призраки, да? Так и знал. Еще трое тут. Я знал, что он сильно атаку использовал. Необычно. Обычно бы попал. Гробница забытого ученого.
No, no, we can't allow that to happen. It would be too much to bear. But this poor wretch isn't much good either. No, not at all. But what else is there? What else is there? Еще один безумец. Work, damn you, work! Huh? What do you want? You can't have me, corpse. Not yet. Я не мертвец. You're not dead. I'm sorry, I just panicked. I thought you were some spirit here for revenge. За что тебе мстить? Ah, well, my work, you see, while very important, may upset some of those spirits not fully at peace. Что ты тут делаешь? I am conducting my research. I am a doctor by trade, studying the internals of the body and the energies that drive it. But lately, I have come on hard. My daughter, Wen Siwei, has fallen ill, and nothing in my previous training could help me with what ails her. Her liver has been rotted from within, corrupted by some energy I have never encountered before. I don't know what it is, but it has prevented her liver from functioning. Now her body no longer responds. I fear she is dying. I researched the workings of the body and the spirit, as well as the lore of the creatures that live beyond death. I believe I have found a way to save my daughter, but I have not been successful in my efforts. Он случайно не хочет превратить свою дочку в зомби? Что нужно сделать? I have found a way to strengthen, no, to replace the corrupt flesh of one living все-таки creature просто один орган and хочет another. заменить. Печень. Through the energies of the earth and by the divine will of heaven, her body can be made to accept the organ as if it were a part of her. She can be given a new life. But these cursed, wretched corpses do nothing for me. They are too old, too dead. Their organs are rotted beyond repair, even the ones recently buried. I need something else, something more. Either one that is perfectly preserved or one that is fresh. Her time is drawing near. If I cannot get a new organ for her soon, I fear it may be too late. Можешь смотреть, ей кладбище поделиться с тобой, его печенью. Ты хочешь, чтобы я нашел тебе печень? I need a liver that has been perfectly preserved. Even a short time after death, the flesh begins to decay. Only a few rare bodies are truly well preserved. Я поджигательницу недавно убил. I have tried all the organs I could find, but none work. A nobleman here, Jizin, had his body preserved well enough and buried in this graveyard, but his corpse has moved. Я тебя найду, вельможу. Thank you. Whatever I can give you in reward, I will. Please hurry. The nobleman was buried in one of the larger tower tombs closer to the entrance. I tried to enter, but his corpse had risen, covered in the protective wrappings he was buried in. I would not... Роды духа, том 2. Один из таких контактов, запечатленный в моей памяти, случился глубоко в шахте у подножия хребтов земли, стенающих духов. Я разыскивал дух, который видел там днем раньше. Замшелый и заплесневелый, живущий в этой заброшенной шахте. За несколько лет до этого шахты расцветали и обеспечивали жизнь нескольких поселений, но пожары, обвалы и загадочные исчезновения вызывали у людей нарастающий страх. Однажды вечером местный монах, услышав какой-то шум, забрел внутрь. С тех пор никто о нем не слышал. Впоследствии шахтеры говорили, что в глубинах тоннелей часто были слышны крики. По их словам, это был голос того молодого монаха. А это что за тела вообще? Тело девчонки. Надеюсь, не он их убил. Да, опять.
них можно убежать. Невидимая стена. Потом опять ведь появится, да, когда я обратно пойду к нему. Он же с моей помощницей дрался. No, no, we can't allow that to happen. It would be too much to bear. But this poor wretch isn't much good either. No, not at all. But what else is there? What else is there? Может, можно как-то проскользнуть мимо них. Фу, в этот раз не появились. They tried to take from me, and they died. I feasted on their souls. Such is the evil I was in life, and am again in death. The underworld has no place for me. Jin lives. Не уверен, что именно его я ищу. Кто ты? I am evil incarnate, a man so vicious and vile that the spirits deemed me unfit to pass. Now I feed on the flesh and souls of the living, in payment for my vanity. My perfect body is a testament to my crime. У тебя есть шанс искупить свои грехи. A chance to repent. Can it be that after all this time, after years of living death, I am given this one chance to make something right? What is this chance you speak of, mortal? What is this false hope you dangle before me? Мужик же говорил, что ему нужно свежее тело. И что тело этого вельможи должно быть забальзамировано. Но он явно стух уже. Твоя печень нужна, чтобы спасти умирающую девушку. A girl. After so long, a girl. But I'm a vile and corrupt being, forever damned by the life I led, set here in this wretched form to walk forever. Шанс искупить грех есть всегда, если грешник хочет этого. Redemption, for one such as me? I think not. My life was spent in greed and vanity and corruption. Да хоть ломаться, Even in death, I соглашайся sought уже. to preserve my perfect form. For one whose madness and evil progress even into death? No, there is no hope for me. None at all. Если ты спасешь ее жизнь, ты искупишь свои грехи. Ah, the temptation. Yes. So much logic, so much philosophy. But who knows what the heavens will truly decide? But
for the chance. And it is a girl, so young. I can taste her pain and suffering lingering about Я могу нести ее отпечаток, если я даже не встречал. The blood is thick in my veins, a solid mass where fluid used to flow, now dried and brittle. But the heart still stirs, and it can be moved, though tears no longer flow. My life has been wasted on my own sins, and in death I have nothing except them. This young thing, this girl, she still deserves life. If my end means this girl lives, then may the heavens look kindly upon me, even though I know. Take what you need. Не могу сказать, что просто согласен. Презервированная печень. Лично алтарь есть. Вообще ничего не могу сделать с дверью. Meet the exec... Звук еще пропадал на пару секунд. В этот раз я не смог проскользнуть мимо этих гадов. Только мы на обратном пути опять не вылезли. Уже в третий раз там. Я принес тебе печень. You do? Thank you. Yes. It looks like it's been preserved well enough. I am amazed that you managed to get this intact. Now I must begin quickly. Her life energy is fading fast. А, так это его дочь тут лежит. Хоть постелил что-нибудь. She should be safe now. Her breathing has slowed and her heart rate is returning to normal levels.
It will be some time before she can stand on her own again. But I'm certain she will make it. Not here, though. Not in this place of death. Thank you, stranger, for what you have done for me. As I promised, I will give you all that I have left. Everything else was spent in pursuit of this dream. I must take her to a place where she can heal. You have my eternal gratitude for what you have done. Как бы теперь девчонку не вселился дух того тирана. Вот его. Thank you for what you have done. I have been redeemed in my own eyes and in the eyes of heaven. Peace indeed can come to any soul. Второе тело, кстати, тоже исчезло с земли. Кажется, я все обошел. Не везде смог пройти, конечно. Пойду сбегу, полечусь. Потом надо будет заглянуть к смотрителям кладбища. The great... What do you... Нельзя ему рассказать о том, что его упокоил одного духа. What a... Ну, вот тут можно. Я разобрался с торговцем. Well, that makes things easier on me, for sure. Now I can start selling those old plots again. Here's the reward. Now, if you find any more, remember, I'll... Any... Рассказать о госпоже Чань. Ah, Miss Chan. A tragedy, really, and one that happens all too often. It's always the pretty ones who go. She died in childbirth, and the baby died with her. Где ты похоронил ее ребенка? Along with her son. She came up again recently, looking for revenge on me. She seems to think that I killed her baby, or took it, or something. Maybe she saw me take away the body, but she won't believe me. That's valuable. Что знаешь о ребенке? Her baby? Not much. It's in one of the plots there. I'm sure you can find it if you look. It was a long time ago. I don't even remember what its name was. But it was short, I know that. Definitely less than 3 words. Короткое имя всего лишь из 3 слов. Sorry, that's really all I remember. Anything else you want to... Good riddance. Hells, it was probably his old lady that offed him in the first place. Here's... Well, you know where to find me. Где семейные могилы? Рядом с ней, наверное, там. Я только в одном месте вроде мог прочитать надгробие. Ух, пронесло. Призраки не появились. Ну, тут можно надгробие прочитать. Самое прекрасное существо, когда-либо ходившее по земле. Фун Сивэй. Может, это могила ее сына?
Или дочери. Я не знаю, это женское имя или мужское. Блин, тут не пронесло. Как бы нормальное количество опыта за них давали. Please, bring me my... Да как, где его искать? Я нашел одну могилу, но там вроде ничего не забыл сделать. Может тут? Вы смотрите на участок семьи Чань. Здесь 4 надгробия. О, только у одного. Имя из 3 слов. Смотреть на 3-е надгробие Чань Динь Жень. Это на самом деле самое длинное имя. А не самое короткое. Чан Динь Шен, отец-основатель Сияющего Солнца. Не его. Чань То, названный в честь своего дяди Тоде. Чан Ли, мальчик, названный в честь прославленного стратега. Это, наверное, могила парня. Чань Хань, любящая мать, преданная своим 3 детям. Чан Ли, значит, да? Или тут еще могил есть? Эти вроде нельзя смотреть. Твой ребенок мертв, госпожа Чань. No. No! I can't... I refuse to believe it. My darling, precious little boy. He can't be dead. Not now. Not like this. Как я могу доказать тебе, что ребенок мертв? I can't believe anything you say. Words lie. People lie. I must see him with my own eyes. If he were dead, he would be here in my family plot with my other relatives. If your lies are true, then Shen, that murdering monster, would have buried him here. All my family is here. Да не убивал он твоего ребенка. I don't know these names. My family would have named him after I passed beyond. Что ты можешь сказать мне о твоем ребенке? He was my darling child. My only son. I remember there was an aunt, an uncle. Тетя, дядя или его Was it his отец? father? I don't remember. Ну-ка еще раз. Взгляну на меня. Чтобы не цифробузить. Может, у нее в роду был прославленный стратег, в честь которого назвали мальчик. Are you sure? I know I wouldn't be able to stand it if I was separate. Я покажу. Чанли. This boy. Нет. You lied to me.
Когда все-таки есть 3, что ли? Еще 2 раза надо нажать, да, я покажу. А, 3-й раз нажму. Так, а почему 3 нового имени нет? Чань-то. This is him. My poor darling. Shantu. He is truly dead after all. I could not bring myself to believe it. Dead before his time. He rests here near my own body. My darling, darling boy. I come to you now. Отлично, с миром покоилась. Ну-ка. Что-нибудь там, названный в честь своего дяди Тода. Короче, значит, надо было только ее подсказку слушать насчет родственника. Да идите вы куда-то подальше. Может, с той стороны удастся пройти. Вообще не хочу с ним драться. Да с демонами бы я подрался или с людьми. Но только не с этими призраками в масках. Понятно, придется тех убить. С этой стороны еще хуже. Тут 3. Больше, наверное, не будет. The grave... What do you need? Я разобрался с госпожой. Well, that's a relief. Here's the... You know, you've done a lot of good here in the necropolis. You've managed to clear out pretty much all of the really troublesome spirits here. One spirit didn't stay here at all, though. Took up his body and left. Moved in with his son, I heard, and the son isn't pleased. He even asked me for a refund. Now that was an expensive burial. I can't give refunds like that. It's bad for business, too, having my customers getting up and walking away. That's where you come in. I need you to go to the tanners in the city core and put his father back in his grave once and for all. It's Tanner Fong. Is there anything else you need, right? Well, you... Надо будет разыскать кожевника и его отца. Все, я тут вроде все задания закончил пока что. Ну, точно еще придется сюда вернуться. Остались неисследованные места, в которые меня не пустили. Как минимум 2 места.
Одна дверь не открылась, с ней вообще ничего нельзя было сделать, и еще был какой-то спуск вниз, тоже закрытый люком. Кожевник отмечен, нет. Ну, кстати, можно получить награду еще за поджигательницу капитана. A group of river-faring businessmen have been attacked and forced to flee. All Мне бы хотелось получить награду. Yes, I heard that Fading Moon's arsons had ended. Excellent work. Burning the poor is troubling after a fashion, but the scholars and merchants, that was her mistake. То есть на бедных плевать, а вот после того, как она начала сжигать дома торговцев и ученых, они спохватились. Бедные тоже нуждаются в защите. Yes, yes, of course they do. And they shall have exactly as much protection as they can afford to contribute to the taxes. Here's the standard bounty. Accept it. Is there anything else? Располагаешь информацию о человеке, за которым охотятся убийцы Лотоса? I know little more than what the Honorable Lotus Assassin presented. Some treasonous southerner has been undermining the Ministry of... Похоже, убийцы взволнованы. The Lotus Assassins are never worried. Their control, their protection, I should say. За него назначена награда? Not as such. The Lotus Assassins want to deal with this traitor personally. I don't envy anyone who has attracted that kind of attention. Даже награду за меня не назначена. Right you are. Remember to keep an eye out for anyone Я suspicious. теперь глубоко обижен. Я думал, они там за меня миллион уже назначили. А награды вообще нет. Можно на стоянку вернуться. А самой первой деревне нельзя, да? His own master. Кожевник-то где выходим? Why would the Это шлем. Это вообще другое задание. governor want to accuse you of doing this? Good day, sir. Are you the new investigator I sent for? No, I can tell from your attire that you're not from the ministry. Oh, this is terrible. Everyone I send for disappears. There are powers at work here that are beyond my means to control. Это явно какое-то другое задание. Видимо, под центром имеются в виду тогда не торговые улицы. Какой-то другой район города. Хотя кожевник как раз должен быть тут, на торговой улице где-нибудь. Кто ты? I am Prefect Jitong. It is my duty to ensure that convicted criminals in the city are sentenced appropriately. But there are complications with my current trial. I have in my custody a suspected slave trader, Chandler Ling. But one of the high-ranking ministers is trying to get him released, and he wants me to convict another man. The man they want to accuse, Scholar Sun Tao, is a friend of mine, and I'm certain of his innocence. I need you to find proof so I can present it to the Minister of Justice. Я сделаю это. Я не могу спокойно смотреть, как осуждать невинного человека. Really? You will help me? Thank you. Thank you so very much. I need to find proof that Ling is the guilty one, and by so doing, exonerate Song Tao. If I can't prove Ling's guilt, I'll be forced to sentence Song Tao to death. But every time I ask someone to discover the truth, they disappear or turn up dead. Our best lead is Ziba, the last person known to have spoken with Ling before his arrest.
but Bao knows me and my men. He won't talk to us. Chandler Ling is a well-respected businessman and merchant here in the city. Until recently, I had no reason to suspect him of any wrongdoing. When I investigated Ling's shop, I found a valuable knife that I had purposely entrusted to one of my men. Chandler Ling had a knife belonging to a man whose body couldn't be found. That was all the evidence I required. Ну, что надо найти. Как Добро связан с лавочником Лином? I have no idea. The two men were seen together before we arrested Ling, but I have no other information. He spends most of his time in the heart of the Empire Tavern, and he doesn't seem to have dealings with anyone else besides Chandler Ling. I know if I went to speak with him, I would get nowhere. But you could speak to him without raising suspicion. Да, мне кажется, я тут самый подозрительный. Я же больно сильно выделяюсь. Из-за своих татуировок. Расскажи об работорговцах. I wish there was something concrete I could tell you. They're like a whisper on the wind or a shifting shadow. You think you see something, and then there's nothing. Whoever is behind the slavers must have a great deal of power. I've known Scholar Song Tao for several years. His uncle and my father were good friends. I only wish I knew why the governor wants him accused of this crime. If you want to know more about Song Tao, you should speak with him yourself. Может, просто решили сделать его козлом отпущения, чтобы прикрыть сына? Good. Look for him in the heart of the Empire Tavern. It's upstairs at the Imperial Arena. Don't scare him away. If we lose him, we lose our last connection to Ling. Do we have time to deal with this? I didn't agree to join you so we could solve everyone else's problems. Ты что, не хочешь помогать своим горожанам? Тоже не принцесса. Вообще не заботится о людях. Ладно, пожалуй, на этом я сегодня закончу. Уже поздновато. Завтра буду искать доказательства. Плюс на арене надо будет всех победить. Еще школа. Кого-то там боевого стиля тут осталось. Блин, еще какая-то сцена. Ah, it's you. I wanted the chance to thank you again for what you have done for my daughter. She can live a full and healthy life now, one a father can be proud of. I thank you once more. I hope the heavens look kindly on you and give you a fate to be proud of. Мог бы еще пару монет мне подкинуть. Ладно, все, на этом сегодня закончу. Вечером будут пилорсы. Всем спасибо за внимание. Удачи и хорошего настроения. Jade теперь будет не завтра, а в понедельник. Сегодня уже пятница.